Yeah, welcome offline students. And also good evening to Madam. Madam will briefly explain or give the orientation for the new students for 15 minutes. Then she will be driving how she will be handling the essay classes from 1st December 2023. So over to Madam, you can proceed. You can briefly brief about the orientation. There are a few new students on offline and online. కొంతమంది new students ఉన్నారు. Already we have old students also. Once you complete the orientation for 15 to 20 minutes, you can start how we are going to handle the essay classes. Then after that, you can take any offline and online questions. Is it okay? Yeah. Over to you, madam. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Good evening, everybody. I'm Suvarna, currently working as Probationary Deputy Collector in East Godavari. So, na preparation lo na major strength vachesi essay. I thought I'll help you in this front. And APPSC and tspsc lo one good thing ఏంటంటే syllabus for essay is very, very clearly given. So, ఇది మన students కి చాలా help అవుతుంది. Okay. So, this is the agenda. So we're going to briefly discuss about syllabus, what is an essay and types of essays, structure ఏంటి essay ఎలా ఉండాలి చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది అనమాట. సో పాయింట్స్ లో రాయాలా లేదా పారాగ్రాఫ్స్ లో రాయాలా, అండ్ దెన్ కరెక్షన్ పారామీటర్స్ ఎలా ఉంటాయి, కామన్ మిస్టేక్స్ ఏంటి, వాటిని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి, అండ్ దెన్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఏంటి అంటే చాలా మందికి సో జిఎస్ మొత్తం కలిపితే ఒక ఎస్సేనా అంటే ఆ ఫ్లో ఆఫ్ థాట్ బాగుండి జస్ట్ జిఎస్ నాలెడ్జ్ అంటే సరిపోతుందా, సో అన్న డౌట్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఏమేమి ఉండాలి, లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సేస్, దెన్ విల్ టేక్ అప్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ sir. And then as I told you, syllabus for APPSC is very, very clear. So manaki topics icharu, from these we can expect questions. Okay, next sir. Same is the case with tspsc with few more additions. Ikkada science and technology undi. Yes sir. So this is for your UPSC reference of 2023 question paper. సో మనం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్ కంటే 1 లెవెల్ హయ్యర్ ప్రిపేర్ అయితే వీ కెన్ ఏస్ ది ఎగ్జామ్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వన్ సింపుల్ స్ట్రాటజీ దట్ ఆల్ టాపర్స్ ఫాలో. సో ఇన్ వీ వాంట్ యూ టు టేకప్ ప్రీవియస్ ఇయర్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్, వాటికి మోడల్ ఆన్సర్స్ మీరు తయారు చేసుకోండి ఫర్ ఎస్సేస్. అండ్ బై దట్ ఐ డోంట్ మీన్ ది ఫిలసాఫికల్ ఎస్సేస్, బట్ అంతకు ముందు ఈ ఫిలసాఫికల్ ఎస్సేస్ ట్రెండ్ కి ముందు ఏవైతే ఎస్సేస్ వచ్చాయో వీ షిల్ ప్రాక్టీస్ దోస్. దట్ విల్ బి వెరీ, వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ పీపుల్. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ అన్ ఎస్సే అన్న దానికి ఎన్సీఆర్టీలో ఒక డెఫినేషన్ ఉంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ది డెఫినేషన్. Excuse me, sir, not reflecting here. Okay. So utility, it's not clear, sir. Okay. So unity undali, ante that should be related to the question. Okay. Unity and ఇప్పుడు for example మీ flow of thought about one idea ఉండాలి. ఓకే, అంటే మీరు ఒకసారి దాని పాజిటివ్ గా దాని గురించి మాట్లాడుతూ తర్వాత నెగటివ్ గా, ఇట్స్ నాట్ జిఎస్ ఆన్సర్. ఓకే, సో మీ టోన్ ఆఫ్ ఎస్సే మొత్తం ఒకటేలాగా ఉండాలి. ఆ యూనిటీ అన్నది ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ కోహెరెన్స్, వన్ థాట్ కి అండ్ ది నెక్స్ట్ థాట్ కి షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ కనెక్ట్ అన్నమాట. అండ్ దెన్ రిలవెన్స్, ఇట్ షుడ్ బి వెరీ, వెరీ రిలవెంట్ ఫర్ ది క్వశ్చన్. సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఆ ఫ్లోలో ఇర్రిలవెంట్ పాయింట్ కూడా రాసేస్తూ ఉంటారు. ఇట్స్ వెరీ, వెరీ, అండ్ ఏది ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి, ఏ ఐడియాని ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి, దాట్ ఈస్ ఆల్సో అ స్కిల్. అండ్ ఈ మనం ఈ క్లాసెస్ లో వి విల్ లెర్న్. ఎందుకంటే ఒక ఐడియాని కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి విత్ వెరీ, వెరీ మినిమల్ యూజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ బీటీ.
ఆ బ్రివిటీ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటే యూ విల్ కవర్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ఓకే ఆఫ్ దట్ ఎస్ఏ టాపిక్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ప్రపోర్షన్, సో మనం ఇంపార్టెంట్ ఐడియాస్ మెన్షన్ చేయొచ్చు, బట్ ఏ ఐడియాకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, ఏ ఐడియాని ఫస్ట్ ప్రెజెంట్ చేయాలి, ఆ ప్రపోర్షన్ అది కూడా వి షల్ లెర్న్. ఓకే, నెక్స్ట్. Now, if it is not clear, I'll finish the orientation for 10 minutes. Yes, sir. Then you Yes, can sir. start it. So you might be knowing that the essay, how she has defined that essay is just like it's a collection of paragraph writing relevant to the theme of the given essay. So there shall be relevance and coherence. What is meant by coherence? There shall be first priority, second priority based on the theme of the essay given. అంటే ఇచ్చిన థీమ్కి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చారా, పవర్టీ ఇచ్చారా, లేకపోతే సోషల్ ఇష్యూస్ ఇచ్చారా, పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఇచ్చారా, ఆ ఇచ్చిన థీమ్కి ఫస్ట్ రాసి అడ్రస్ చేసి దానికి అసోసియేటెడ్ డైమెన్షన్స్ అంశాలు అనేది మనం రాసేదాన్ని మనం సో కోహరెన్స్ అంటాం. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ? మనకి ఎస్ఏలు ఏ రకాలు ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు మనకి డిస్క్రిప్టివ్, నెరేటివ్, అదేవిధంగా ఆర్గ్యుమెంటేటివ్, ఎక్స్పోజిటరీ. దీస్ ఆర్ ద స్టైల్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ విచ్ వీ ప్రిపేర్ వైల్ రైటింగ్ ద ఎస్ఏ. ఈ ఎస్ఏ స్కిల్ ఎందుకు అవసరం అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి పోస్టెడ్ యాజ్ ఎ డిసి, డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఆర్ డిఎస్పీ, యూ విల్ బి రైటింగ్ వన్ డిపిఆర్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై డిపిఆర్? డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్. అంటే సర్వీస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎవ్రీ ఇయర్, ఇప్పుడు మనకి మొన్న వచ్చిన వీళ్ళు 10 మెంబర్స్ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా పోస్ట్ అయ్యారు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యువర్ స్కిల్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు యువర్ సుపీరియర్స్. అంటే మీ యొక్క సుపీరియర్స్కి మీ యొక్క స్కిల్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. ఎవరికి డిపిఆర్ చేసే స్కిల్ ఉంది, దే విల్ గెట్ ద లేడర్ ఫాస్ట్. డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఈ డిపిఆర్ చూసిన వెంటనే మీ నెక్స్ట్ ఉన్న హైయర్ అథారిటీస్ నుంచి, మీ యొక్క కలెక్టర్ నుంచి నెక్స్ట్ సెక్రటరీ వరకు ఆ డిపిఆర్ చూసిన వెంటనే దాంట్లో ఉన్న పాజిటివ్స్ ఏంటి, నెగిటివ్స్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ని టేకప్ చేయొచ్చా చేయకూడదా, అలాంటి స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళే విల్ బికమ్ ద ప్రమోషన్స్ ఈజ్ and you will get the recognition in the administration. It is not only getting the services. Once you get the services, you will be posted in different challenging tasks. There the skill of essay writing skill will be practically tested. అంటే ఇక్కడ మనం డిస్క్రిప్టివ్, నెరేటివ్, ఎక్స్పోజిటరీ, ఆర్గ్యుమెంటేటరీ అనేది మనము టైప్స్ తెలియకపోయినా మనకి సిలబస్లో ఏమి ఇచ్చారు, సో కరెంట్ అఫైర్స్, సోషియో ఎకనామికల్, సోషియో పొలిటికల్, సోషియో ఎన్విరాన్మెంటల్, కల్చరల్ అండ్ హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్స్, అలా మనకి 7 సబ్సెక్షన్స్ అనేది మనకి ఇచ్చేసారు. Those are actually types of essay when it comes to groups exam. అదే మన యూపీఎస్సీలో ఫిలాసఫికల్, నాన్ ఫిలాసఫికల్ అనేసి సో ఒక 2 టైప్స్గా మనము బ్రాడర్గా డివైడ్ చేస్తాం యూపీఎస్సీలో. ఈ నాన్ ఫిలాసఫికల్ ఎస్ఏస్ మీరు థీమ్స్ కానీ తీసుకొని వాటికి ఒక టెంప్లెట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది మేడం డిస్క్లోజ్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి నాన్ ఫిలాసఫికల్ ఎస్ఏస్ మనకి గ్రూప్స్లో లేదు. నాన్ ఫిలాసఫికల్ ఎస్సేస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యాపీనెస్ ఈజ్ నాట్ ద పాత్, there is no path to happiness, happiness itself is path to your happiness. Mathematics is music of reason, mathematics is the music of reason. ఇట్లాంటివి మీకు అర్థమైతే ఇండివిజువల్గా గాను, సొసైటీలు గాను, నేషనల్ వైడ్ కానీ, సో there is no second prize in the war, there is no second prize in the war in the context of ongoing conflict between Israel and Palestine. సో అక్కడ మనకి ఫిలాసఫికల్, నాన్ ఫిలాసఫికల్ ఉన్నా కానీ మనకి గ్రూప్స్ లెవెల్లో ఎస్ఏ రైటింగ్ అనేది క్వశ్చన్ అనేది జిఎస్ క్వశ్చన్ లాగానే మనకి చాలా ఎలాబొరేట్గా 3 లైన్స్ 2 లైన్స్ ఇస్తుంటారు. మనం ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నాం అనేది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఎస్ఏ. ఎవ్రీవన్ నోస్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎస్ఏ లైక్ యువర్ జిఎస్ ఆన్సర్. జిఎస్ ఆన్సర్లోను జనరల్ ఎస్ఏలో ఇచ్చినట్లు మనకి ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలా, బాడీ ఉండాలి, కంక్లూజన్ ఉండాలా. వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ జిఎస్ అండ్ జనరల్ ఎస్ఏ? జనరల్ స్టడీస్లో మనం రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇంట్రొడక్షన్ కంక్లూషన్కి కస్టమరీ, నాట్ మ్యాండేటరీ, బట్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్. అంటే కామెంట్ ఇచ్చారా, ఎగ్జామిన్ ఇచ్చారా, క్రిటికల్ ఎగ్జామిన్ ఇచ్చారా, లేకపోతే అనాలిసిస్ ఇచ్చారా, జస్టిఫై ఇచ్చారా, అట్లాంటి కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్కి మాత్రమే ఇంట్రొడక్షన్ కంక్లూషన్ అనేది మ్యాండేటరీ. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎస్ఏ, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ షార్ట్ మూవీ గోయింగ్ టు బీ presented for 1 hour for your examiner. ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూషన్ అనేది ఒక్కొక్క దానికి ఒక ప్రయారిటీ అనేది ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందా, దేనికి ఎంత ప్రయారిటీ ఉంటుంది? when you take essay body, most of the aspirants will write the same body, same content, same dimensions, advantages, disadvantages, challenges, suggestions, government measures, conclusion, లేకపోతే టెంపరల్ ఆస్పెక్ట్స్,
most of the essays will look like a same only. Where you will be getting the attention of the examiner is that introduction and conclusion. Introduction shall meet some different aspects of essay. Introduction మీరు ఎలా అయినా రాయొచ్చు, కానీ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఎస్సే ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్ అనేది కంపల్సరీ ఇట్ హ్యాస్ టు మీట్ ద గైడ్లైన్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ జనరేటింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్. Generating the interest. The third aspect is relevant to the question. Though you can generate the interest, but if it is not relevant to the question, ఇచ్చిన ప్రశ్నకి relevant గా ఉందా లేదా. I am generating the interest, but my talk is not relevant to the theme of the question or theme of the class. Though it is generating the interest, but deviating from the topic. There should not be deviation. ఆ డీవియేషన్ కాకూడదు అనుకుంటే సో మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఇచ్చిన ఎస్సే థీమ్ ఏంటని చూసుకుంటూ ఉండాలి. ద థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ కన్సైజ్లీ. యూ హ్యావ్ ద వర్డ్ లిమిట్ ఆఫ్ 800 words. 800 words అంటే మీరు 6 to 8 pages రాస్తారు, అవునా? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అదర్ పేపర్ ఆఫ్ యువర్ APPSC Group 1 exam, though you may not be not having the word limit for paper 2, paper 1 అనేది మనకి జనరల్ ఎస్సే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లో మనకి వర్డ్ లిమిట్ అనేది ఉంది. TSPSC Group 1కి 1000 words, APPSC Group 1కి ఎంత 800 words. 800 words అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ వన్ కెన్ రైట్ 6 to 8 pages. ఈ 6 to 8 pagesలో మీరు ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఒక పేజ్లో రాయగలరు. ఈ ఒక పేజ్లో కన్సైజ్గా రాసేటప్పుడు జనరేటింగ్ ఇంట్రెస్ట్, relevant to the question, but at the same time you have to disclose what dimensions you are going to write it. Say for example, if I am writing the introduction in one page, you have to meet certain criteria. అంటే ఈ పేజ్లో మీరు రాసేటప్పుడు some of the essays written by Miss Suvarna will be shared with you. తను ఎలా ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చింది, మీరు ఎలా దాని నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, ఆ రిఫరెన్స్ తీసుకుని మీరు ఎలా చేయొచ్చు అనేది మీరు తెలుసుకోవచ్చు. Say for example, I am writing introduction in one page. Introduction I can write like this. Maybe generating the interest. How I can generate introduction, I will be saying. Next 3 paragraphsలో అంటే ఇక్కడ మీరు రిలవెంట్గా ప్రిసైజ్గా రాస్తూ ఈ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో యూ విల్ బి డిస్క్లోజింగ్ వాట్ డైమెన్షన్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్. సో యూ సీ దట్ హౌ కెన్ ఐ జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్. హౌ కెన్ ఐ జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్? There are 7 different types of introduction. You see that definition, quotation, context, anecdote, experience, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఈ 7 aspectsలో ఏదో ఒక టైప్ తీసుకుని మీరు యూ కెన్ జనరేట్ ద ఇంట్రెస్ట్. సో ఇన్ Anudup Durishiti book, he said that from 7th to 7 points to 1 point, difficulty level increases, isn't it? మనం ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తారు, డెఫినేషన్ రాస్తారు. సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ మీద మీకు ఎస్ఏ ఉంది అనుకోండి, ఆ 3 క్యాపిటల్స్ మీద ఎస్ఏ ఉంది, ఈ లింకింగ్ ఆఫ్ ది రివర్స్ మీద ఎస్ఏ ఉంది, క్రిప్టో కరెన్సీ మీద ఎస్ఏ ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఎస్ఏ టాపిక్ ఇచ్చారు. మోస్ట్ కేసెస్ విల్ బి starting with a definition. So giving definition is easy task, most of the aspirants will do it. Or ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు there are 7 ways of giving introduction. సరే ఏది నేను ఇవ్వచ్చు, ఏదైతే మీకు రిలవెంట్గా అనిపిస్తుందో థీమ్కి, మీ దగ్గర రెడీగా కంటెక్స్ట్ ఉండొచ్చు, స్టోరీ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు, దాని బేసిస్ మీద మీరు ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ సజెస్టబుల్ ఏంటంటే మనకి కొటేషన్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అనెక్డోట్ అంటే ఒక రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఒక ప్రశ్న ఇచ్చారు. ఆల్మోస్ట్ 60% ఆఫ్ ఇండియాస్ ల్యాండ్ ఈజ్ ప్రోన్ టు డిజాస్టర్స్ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు. ఆ కంటెక్స్లో నేను ఇప్పుడు సో ఉత్తర కాశీలో జరుగుతున్న టనల్ కొలాప్స్ని ప్రెజెంట్ అనెక్డోట్గా తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దెన్ ఇట్ ఎక్స్పోజెస్ అవర్ రెడీనెస్. ఎప్పుడు జరిగింది ఆ ఇన్సిడెంట్? November 12th అవుతుందా? ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మోర్ దెన్ 20 days. The same incident happen in advanced nations. Will the response time would be that much? వాళ్ళు సేఫ్గా ఏదో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు సేఫ్టీ ఉంది అక్కడ. సో ఇట్ ఎక్స్పోజెస్ అవర్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ టీమ్ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ అని ఆ కంటెక్స్ట్ తీసుకొని దెన్ ఐ విల్ సే వాట్ ఈస్ మెన్ బై డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, కాజెస్ ఫర్ డిజాస్టర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్, సో రీజన్స్ ఫర్ డిజాస్టర్ ప్రొఫైల్, వల్నరబిలిటీ ప్రొఫైల్, గవర్నమెంట్ ఏమేమి తీసుకునింది, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, NDRF, SDRF, సివిల్ సొసైటీ, ఇంటర్నేషనల్ మెజర్స్, రీజనల్ మెజర్స్, మనకి ఇండియన్ ఓషన్లో సైక్లోన్స్ మెజర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, అదేవిధంగా మనకి ఇంటర్నేషనల్గా వచ్చే డిజాస్టర్స్, ఇప్పుడు మళ్ళీ చైనాలో ఇంకొక వైరస్ ఉంటున్నారు, దట్స్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ బయలాజికల్ డిజాస్టర్స్ విచ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి కటల్ విల్ ఎమర్జ్ as another
కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్. అలా గవర్నమెంట్ మెజర్స్ తీసుకుంటూ ప్రస్తుతానికి ఏమొచ్చింది అనేది మీరు క్లోజ్ చేస్తారు. లేదు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా కొటేషన్ ఇచ్చారా? ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ ఇన్ జపాన్ దే విల్ సే దట్ ఎర్త్క్వేక్ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, disaster repeats itself. It means it psychologically prepares the citizens of Japan that the disasters are regular in Japan. You have to mentally, physically ready for any kind of disaster. And you can start with quotation, you can start with anything. It means you have multiple options of introduction, but at the same time it has to be relevant, to the point, concise, and you need to disclose. నేను ఇంట్రడక్షన్ ఏం చెప్పాను, రిలవెంట్గా ఉండాలి, ఇంట్రెస్ట్ జనరేటింగ్గా ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ డైమెన్షన్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ ద బాడీ అనేది కూడా మీకు వచ్చేసి ఉండాలి. బాడీలో మీరు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి చూసుకుంటే ఈ 3 ఆస్పెక్ట్స్ అనేది చూస్తారు. అంటే టైమ్ ఆస్పెక్ట్స్, ఏన్షియన్, మిడివల్, మోడర్న్. ఏన్షియన్, మిడివల్, మోడర్న్. స్పేస్ టెక్నాలజీ మీద మీరు రాస్తున్నారు, స్పేస్ టెక్నాలజీ మీద మీరు రాస్తున్నారు. ఇస్రో యొక్క వైఫల్యాలు, విజయాలు, ఇస్రో మనకి దేశంలో ఆర్ ప్రపంచంలో మన యొక్క స్థానం ఏంటి అనేది మీరు రాస్తున్నారు అనుకోండి. సో స్టూడెంట్ ఏం రాయొచ్చు, టెంపోరల్ ఆస్పెక్ట్, అంటే మనకి స్పేస్ టెక్నాలజీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, దాని యొక్క సో గ్రోత్ హిస్టరీ రాసుకుంటూ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు గగనయాను, చంద్రయాను వీటి వచ్చే లోపల మీకు టైం అయిపోతుంది, అవునా? కట్ చేస్తే 1960స్లో ఎలా ఉండేది, వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత ఎలా ఉండాలి, మిడివల్ టైమ్స్లో ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటి, ఫ్యూచర్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి. సో యూ కెన్ రైట్ ఆన్ టెంపరల్ ఆస్పెక్ట్, సెక్టరల్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే సొసైటీ ముందు ఇండివిజువల్గా ఏ విధంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద రాస్తున్నారు, అట్ ది ఇండివిజువల్ లెవెల్ మనిషి మీద ఏ విధంగా ప్రభావం ఉంది, అనుకూలం ఉంది, అదేవిధంగా సొసైటీ మీద, దేశం మీద, ప్రపంచం మీద ఎలాంటి అనుకూల అంశాలు ఉన్నాయనేది మనకి ఈ 3 టైప్స్ అనేది మనము కామన్గా బాడీలో ఏదో ఒక ఫార్మేట్ అనేది మీరు అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ దట్ మెథడ్ ఆఫ్ బాడీ బేస్డ్ ఆన్ ద థీమ్. అంటే ఇచ్చిన ఎస్ఏ థీమ్కి, టాపిక్కి ఏది మీకు రిలవెంట్ అయితే యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. క్రిప్టో కరెన్సీ ఉంది, లేకపోతే 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ, ఆ డబులింగ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్. డబులింగ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ అనేది ఇచ్చారనుకోండి, లేకపోతే మనకి స్వచ్ఛ భారత్ మీద ఇట్లాంటి టాపిక్స్, ఎవర్ గ్రీన్ టాపిక్స్ మీద ఇచ్చినప్పుడు ఇండివిజువల్ సెక్టార్సా లేకపోతే టెంపోరల్ అండ్ స్పేషియల్, అంటే టైంతో పాటు అక్రాస్ ద స్పెక్ట్రమ్ అంటే భారతదేశంలో సే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పావర్టీ, పాపులేషన్ డెన్సిటీ అనేది యూనిఫామ్గా ఉండదు కదా. బీమార్ స్టేట్స్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది, సెంట్రల్ స్టేట్స్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది, ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది, సదర్న్ స్టేట్స్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది. సో టైమ్ అండ్ స్పేస్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఇట్. At the same time, you can synthesize, you can combine with the 3 types also. Are you getting my point? So this is the body where we can frequently see the any 3 types of any one of the 3 types. When it comes to conclusion, last lo oka page gaani half page gaani మనం వదిలేయాలి conclusion. See, the examiner is already read 6 pages or 7 pages of your content. By the time you would have forgot what you have written, అవునా? మళ్ళీ మీరు గుర్తు చేయాలి. ద కంక్లూషన్ షుడ్ మీట్ 2 పాయింట్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి కన్సైజ్ సమ్మరీ. వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్, మై టీచర్ ఈజ్ టు సే, హీ ఈజ్ టు టీచ్ ఫర్ 1.5 hours, దెన్ హీల్ పికప్ 1 స్టూడెంట్, ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్మరీ. ఓకేనా? సమ్మరీ అడుగుతాడు ఆయన. సమ్మరీ అడిగినప్పుడు కొంతమంది సమ్మరీ ఏం చేస్తారు, ఇఫ్ ఈ ఆస్క్ ఎనీ ఫీమేల్, షీ విల్ రిపీట్ ఎంటైర్ లెక్చర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సమ్మరీ, షీ విల్ సే ఎంటైర్ థింగ్. వన్ ఆఫ్ మై ఫనీ ఫ్రెండ్ వేకప్, సార్ స్టార్టెడ్ ద క్లాస్, ఎండెడ్ ద క్లాస్. దట్స్ ఏ ప్రిసైజ్ సమ్మరీ. అట్లా కాకుండా సార్ ఏమేమి చెప్పాడు, మీరు ఎస్ఏలో ఏమేమి రాశారు అనేది మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్లో చెప్పి లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఇట్ హ్యాస్ టు బి వే ఫార్వర్డ్ సేవ్ సంథింగ్ ఫర్ యాజ్ ఎ పంచ్ లైన్. అంటే మీరు లాస్ట్గా చెప్పేటప్పుడు ఒక డైలాగ్ చెప్పినా లేకపోతే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా, సే యు ఆర్ రైటింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్, వాతావరణ మార్పు మీద మీరు రాస్తున్నారు. వాతావరణ మార్పు చేస్తే రీసెంట్గా ఐపీసీసీ రిపోర్ట్ ఏం చెప్పింది, కార్బన్ బడ్జెట్ ఆల్రెడీ గోయింగ్ టు ఓవర్ బై 2030. గ్లోబల్ వార్మింగ్ కాదు, గ్లోబల్ హీటింగ్ అవుతుంది అంటాడు. వార్మింగ్ ఫేజ్ ఆల్రెడీ వీ క్రాస్డ్. ఇఫ్ ది డెవలపింగ్ కంట్రీస్, నాట్ ది డెవలప్డ్ నేషన్స్, నౌ ద థ్రెట్ టు ద క్లైమేట్ చేంజ్ ఈస్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ ది డెవలపింగ్ నేషన్స్. ప్రీవియస్లీ మనం ఏం చెప్పేవాళ్ళం, సో డెవలప్డ్ నేషన్స్ అంతా క్లైమేట్ని నాశనం చేశాయి, ఈ ఉద్గారాలు, కార్బన్ ఉద్గారాలు అంతా వాతావరణంలోకి రిలీజ్ అయ్యి వాటి వల్ల మనకి ఇప్పుడు వాతావరణంలో ఉష్ణత, వేడి అనేది పెరిగిపోతుందని చెప్పేవాళ్ళం. But now we are not going to blame it because you are already facing Delhi,
Air quality index. How Sonia Gandhi is not going to stay in Delhi. She is looking for whether can I stay in Jaipur or Goa. Last time she stayed in Goa. So ఇప్పుడేంటి మీ అంతటి మీరు రియలైజ్ అవ్వకపోతే సో క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రియాలిటీ. క్లైమేట్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టచ్. సో నాట్ ఓన్లీ ది ఐలాండ్స్, Delhi is affected. In coming days it is going to affect your other states also, other cities also. సో అలా మీరు లాస్ట్లో చెప్పే లైను కంక్లూజన్ చేసేది అనేది సో ఎగ్జామినర్కి ఒక బ్యాలెన్స్డ్ గాను ఫ్యూచరిస్టిక్ గాను, లేకపోతే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రియలైజింగ్ టుడే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ద మ్యూజిక్ టుమారో. అలాంటి కంక్లూజివ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనకి ఎక్కడ వస్తాయి? న్యూస్ పేపర్లో వస్తాయి. వాటిని కలెక్ట్ చేసుకోవాలా, కన్సాలిడేషన్ చేసుకోవాలా, రాయాలి. సో ఇది మీకు సపోర్ట్ చేయడానికే మేడం క్లాస్ తీసుకోపోతుంది. మేడం మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు కదా? ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ అన్మ్యూటెడ్. సో యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ ఇప్పుడు మనకి ఎలా రాయాలి, ఏం రాయాలి అనేది నేను చెప్పింది అది థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్. With the practice of 2-3 times interacting with the students, knowing their mistakes, so we could able to teach. Many people can give lectures. Now what is the practical implementation? మనం ఏం చెప్పాను నేను, ఎస్ఏ అంటే స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూషన్. అందరికీ తెలిసిందే. నేనేం చెప్పాను, ఇట్ హ్యాస్ టు జనరేట్ ఇంట్రెస్ట్, రిలవెంట్ టు ద థీమ్, కన్సైజ్, అలా చెప్పాను. కానీ ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయబోతున్నాం అనేది మేడం ఈజ్ గోయింగ్ టు టీచ్. అంటే తను ఏం చేసింది, ఎలా చేసింది అనేది ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో ఒక 1/1 ఎస్ఏస్కి మనం ఎలా ఇచ్చి మీ యొక్క ఎస్ఏ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్ అనేది మీకు ఎలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది అనేది ఈ కోర్సు యొక్క ముఖ్య విషయం. సో ఓవర్ టు యూ మేడం. నేను ఈ పీపీటీ మీది ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. Yes, sir. Sir, can you go to environment related quotes page, sir? Next. Next, sir. Next. These are the speeches. Yes, sir. After that, next. Environment related quotations అని చెప్పి మనకు ఒక పేజ్ వస్తుంది సార్, హెడ్డింగ్. నెక్స్ట్. అంటే మీరు ఎక్కడ స్టాప్ చేశారు? క్లైమేట్ చేంజ్ మీద ఇందాక ఒక ఎస్సే చెప్పారు కదా సార్, ఫ్రమ్ అక్కడి నుంచే చెప్దామని, అక్కడ కంటిన్యూ చేద్దామని. నెక్స్ట్ సార్. నెక్స్ట్. 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 No, this is the last page. నెక్స్ట్. నో దానికంటే ఇది ఒకటి ఉంటుంది సార్. No, man versus nature. దానికంటే ముందు పేజ్ సార్ ఒకటి. Environmental related quotes, isn't it? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సో ఇందాక మనకి సార్ అంటే క్యాచీ సైడ్ హెడింగ్స్ తో మనం ఎస్సే రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్, అప్పుడు మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ కాదు, ఇప్పుడు గ్లోబల్ బాయిలింగ్ అవుతుంది అన్న స్టేట్మెంట్ ఎలా అయితే ఉందో, సో ఇంకొన్ని కొటేషన్స్ ఉన్నాయి రిలేటెడ్ టు ఎన్వైరన్మెంట్. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ ఆర్ కంక్లూడ్ విత్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. మహాత్మా గాంధీ గారు ఏమన్నారంటే, వరల్డ్ హ్యాస్ ఇనఫ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్స్ నీడ్ బట్ నాట్ ఇనఫ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్స్ గ్రీడ్. సో మనం రెస్పాన్సిబుల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఒక ఎస్డిజి గోల్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ కొటేషన్ ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తూ ఎస్డిజి గోల్ ని లింక్ చేస్తూ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఎస్సే. ఓకే. ఇలా కాక అసలు ఒకవేళ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మీరు రాయాలంటే బ్రట్లండ్ రిపోర్ట్ అవర్ కామన్ ఫ్యూచర్ మెన్షన్ చేస్తూ సో దాంట్లో ఇచ్చిన డెఫినేషన్, డెఫినేషన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, సో దీన్ని మీరు బై హార్ట్ చేసేయాలి. అండ్ దెన్ ఐపీసీసీ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్ హ్యాండీ టు అస్. మనము అక్కడ కూర్చుని ఆ డెఫినేషన్ ఏంటి అని ఆలోచించకూడదు. యూ షుడ్ యాక్చువల్లీ మెమరైజ్ దీస్ థింగ్స్. తర్వాత కొన్ని హెడ్డింగ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడున్న 21st centuryలో ఫేమస్ ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ అనుకోవచ్చు, లేదా పీపుల్ హూ ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్ కాజ్ ఎవరున్నారు ఫేమస్ పీపుల్ అంటే గ్రేటా థన్బర్గ్. సో తను ఇచ్చిన స్లోగన్స్ కూడా మనకి యాజ్ అ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ యూజ్ అవుతాయి. అవర్ హౌస్ ఇస్ ఆన్ ఫైర్, ఐఎమ్ హియర్ టు సే అవర్ హౌస్ ఇస్ ఆన్ ఫైర్. ఓకే. సో ఇది ఎంత క్యాచీ సైడ్ హెడ్డింగ్ అవ్వచ్చు. అండ్ దెన్ ఆంటోనియో గ్యూటెరస్, so he also gave a lot of quotations related to climate change.
climate bomb is ticking. Isn't that a catchy saying? Okay. Humanity has opened the gates of hell. ఇలా మీరు ఇవన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు ఇన్ ఎస్సేస్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. మనము క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి లేదా ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి రాసేటప్పుడు వీ షుడెంట్ మిస్ నేషనల్ ఎన్వైరన్మెంట్ పాలసీ. ఓకే, నేషనల్ ఎన్వైరన్మెంట్ పాలసీలో మనకి కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి హోలిస్టిక్ గా అన్ని కవర్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఈ పాలసీ కవర్ చేస్తుంది. ఏంటది? ఫస్ట్, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ క్రిటికల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ రిసోర్సెస్, ఇంట్రా జనరేషనల్ ఈక్విటీ. ఇంట్రా జనరేషనల్ ఇస్ విత్ ఇన్ ది జనరేషన్. సో ఇప్పుడు రిచ్ పువర్ మధ్య డివైడ్ అన్నమాట. ఓకే, ఏసీస్, ఆల్ ఎన్వైరన్మెంట్ పొల్యూషన్ అంతా కూడా ఎవరు చేస్తారు? రిచ్ పీపుల్ చేస్తారు. బట్ ది సో కాజ్ ఇస్ రిచ్ పీపుల్, బట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ఆన్ పువర్ పీపుల్. ఓకే, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇంట్రా జనరేషనల్ ఈక్విటీ. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇంటర్ జనరేషనల్ ఈక్విటీ. ఒక ఫేమస్ కోట్ ఉంది. సో మహాత్మా గాంధీ ఇచ్చింది అగైన్. సో వీ డిడెంట్ ఇన్హెరిట్ this earth from our ancestors. This earth is borrowed from our future generations anamata. So we must be very responsible. Okay, so intergenerational equity. Next is integration of environmental concerns in economic and social development. So ee 7 points you have to memorize. So general ga meer enni points anna raaychu, but మీ ఎస్సీ స్టాండర్డ్ గా ఉండాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు కోట్ certain policies, reports at great people who are fighting the environment, who are fighting for the environmental cause. అప్పుడే మీది ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆలోచన అని తెలుస్తుంది అనమాట ఇవాల్యుయేటర్ కి. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ సార్. ఇవి కాకుండా యూ కెన్ మెన్షన్ ఇంకొంతమంది ఎన్వైరన్మెంట్ రిలేటెడ్ పీపుల్ ఎవరున్నారంటే తిమ్మక్క, సాలు మారడ తిమ్మక్క అనే ఒక ఆవిడ ఉన్నారు. షీ రీసెంట్లీ గాట్ పద్మశ్రీ. ఎందుకంటే తన లైఫ్ మొత్తం షీ డెడికేటెడ్ ఫర్ వన్ సింగిల్ పర్పస్, విచ్ ఇస్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్. సో తను అండ్ హర్ హస్బెండ్, లేట్ హస్బెండ్ అండ్ ప్రెసెంట్ సన్, సో ముగ్గురు కూడా దే మేడ్ దిస్ దేర్ లైఫ్ పర్పస్ అన్నమాట, ప్లాంటింగ్ ట్రీస్. సో షీ గేవ్ అ స్టేట్మెంట్. ఏంటది? Even one sapling each could make a better place for our children. సో ఇది గుడ్ కంక్లూజన్ లో యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఏదో బుకిష్ నాలెడ్జ్ కాకుండా దిస్ పర్సన్ ఈజ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్, హీ ఈస్ సెన్సిటివ్ టు సర్టెన్ ఇష్యూస్ లైక్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఎస్సే మన పర్సనాలిటీని డిపిక్ట్ చేస్తుంది. దట్స్ ది హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ ఎస్సే. యూనో, మీరు ఎటువంటి పర్సన్ అని అసెస్ చేయడానికి ఎస్సే యూజ్ అవుతుంది. అండ్ యూ కెన్ షో your positive side by using all these things. Okay, next, Henry David Thoreau ఏమన్నంటే, what is the use of a house if you don't have a decent planet to put it on? Okay, so and then next ఏంటి మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి రాసేటప్పుడు 9 క్లైమేట్ టిప్పింగ్ పాయింట్స్ గురించి మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ దీస్ థింగ్స్ is irreversible. ఓకే, సో చాలా చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంతకు ముందులాగా జనరలైజ్డ్ గా రాసేస్తాము, స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోము, స్టాటిస్టిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోమంటే అవ్వదు. బికాస్ కాంపిటీషన్ ఇస్ సో టైట్. సో మీరు అన్ని మెమరైజ్ చేయాలి. ఓన్లీ దెన్ అంటారు కదా. సో అంటే ప్రిపరేషన్ అప్పుడు మీరు ఎంత కష్టపడితే రియల్ ఎగ్జామినేషన్ అప్పుడు మీ మీద టెన్షన్ అండ్ బర్డెన్ అంత తగ్గుతుంది. సో బీ వెల్ ప్రిపేర్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ జార్గన్. ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ జార్గన్ ఉంటుంది. సో ఎన్వైరన్మెంట్ రిలేటెడ్ నేను ఇక్కడ కొన్ని మెన్షన్ చేశాను. లైక్ దాట్ వీ గివ్ నోట్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సోషియో పొలిటికల్. సో పొలిటికల్ రిలేటెడ్ అన్ని జార్గన్ ఇస్తాము. అండ్ దెన్ సోషియో కల్చరల్, సో కల్చర్ రిలేటెడ్ జార్గన్ ఇస్తాము. దట్ సోషియాలజీలో చాలా టర్మ్స్ ఉంటాయి కల్చర్ రిలేటెడ్వి. సో అలా వీల్ ప్రొవైడ్ యూ ది బెస్ట్ నోట్స్. అండ్ దెన్ సార్ సో ఫస్ట్ ఎస్సేస్కి స్పీచెస్కి వెళ్ళిపోదాం సార్. Yeah, before that,
Yes, sir. Yeah, you can introduce that how we are going to handle the classes. Say, madam is going to say మీకు ఒక 6-page నోట్స్ ఇచ్చాను చూడండి, మీకు ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ వాళ్ళకి. క్లాస్లో మనకి సబ్ సెక్షన్స్ అనేది పెట్టాం. ప్రతి ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్, మళ్ళీ సోషియో పొలిటికల్ అట్లా ఉన్నాయి కదా టాపిక్స్. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ అనేది మీకు సో 30th డిసెంబర్కి అంతా అడ్మిషన్ అయిన వాళ్ళకి ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ అనేది షేర్ చేస్తాము. ఆల్మోస్ట్ 50 to 60 టాపిక్స్, 50 to 60 టాపిక్స్ మేడం ఈజ్ గోయింగ్ టు మేక్ యూ యాజ్ ఎ వర్క్షాప్. అంటే ప్రతి క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే లాస్ట్లో మీరు చూడండి, ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అని ఉంది కదా లాస్ట్ పేజ్లో. సే మీరు కలెక్ట్ చేసుకోండి. యా, సో ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్లో మీరు గమనించినట్లయితే లాస్ట్లో అంటే ఇంట్రడక్షన్ ఎలా రాయాలి, డైమెన్షన్స్ ఏంటి, డేటాబేస్ ఏంటి, మీరు ఎలా అనేది ఫస్ట్ ఒక 15 to 20 minutes ప్రతి ఎస్ఏ మీద తను ఎలా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, గుడ్ ఎస్ఏ ఎలా రాయొచ్చు, బెటర్ ఎస్ఏ ఎలా రాయొచ్చు అనేది ఫస్ట్ షీల్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్. షీల్ సో టీచ్ యూ హౌ టు అప్రోచ్ దట్ ఎస్ఏ. అంటే జనరిక్గా ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నాము, జనరిక్ అప్రోచ్ నుంచి టు ద పాయింట్ ఎలా అనేది మేడం డిస్క్లోజ్ చేసిన తర్వాత అలా ప్రతి క్లాస్లో 2-3 essays చెప్పి she will ask you to write essay. Then in the next class she will filter what is better essay what is not better essay. అంటే మీరు రాసి సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళు సో ఏది బెటర్గా ఉంది, ఏది బెటర్గా లేదా, అందుకోసమే ఆల్టర్నేటివ్లో ఉంటుంది ఎస్ఏ క్లాస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు నేను క్లాస్ తీసుకుంటే మీరు సబ్మిట్ చేస్తే తను రేపు మీ ఎస్ఏస్ అంతా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లోకి వచ్చేటప్పటికంతా మీకు ఏది బెటర్గా రాశారు, ఏది బెటర్గా రాయలేదు అనేది మీకు స్క్రీన్ మీద ప్రెజెంటేషన్ చేసి దాని నుంచి మీరు ఎలా అంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ పీర్ లెర్నింగ్ అనేది మీకు ఎక్స్పోజ్ చేసి దెన్ షీ విల్ ఇంప్రూవైజ్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఆఫ్టర్ 2-3 అసైన్మెంట్స్ మీరు యాక్టివ్గా ప్రోయాక్టివ్గా ఎస్ఏ అసైన్మెంట్స్ సబ్మిట్ చేస్తే సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రైటింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండర్స్టాండింగ్ మేడం వుడ్ బి కేటగరైజింగ్ ఇంటూ 3 categories. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్ 1లో ఉన్నారు, లెవెల్ 1 నుంచి లెవెల్ 2కి ఎలా తీసుకెళ్ళడం, లెవెల్ 2 నుంచి లెవెల్ 3కి ఎలా తీసుకోవడం అనేది ఒక కేటగరైజేషన్ చేసి సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఎలా అనేది సో మేడం ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద హౌ ద క్లాసెస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రన్. సో ఇన్ దట్ కంటెక్స్ట్ సో నౌ మేడం ఈజ్ గోయింగ్ టు టెల్ అబౌట్ ది ఎస్ఏ ఎసెన్షియల్స్ అంటే ఏంటి, వీటిని ఎలా మీరు ఎస్ఏ రైటింగ్లో అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చేది 3 hours, ప్రతి ఒక్కరు 2 essays బాగా రాస్తారు అవునా, 2.5 hours స్పెండ్ చేస్తారు 2 essay రాయడానికి. లాస్ట్లో ఈ 30 minutes 25 minutes పెట్టి లాస్ట్లో ఎస్ఏ రాయరు, జిఎస్ రాస్తారు అవునా. అలా రాసే వాళ్ళకి ఎస్ఏలో నీకు మంచి మార్క్స్ ఎలా వస్తాయని తెలుస్తుంది. 1 hourలో కంపల్సరీ హౌ టు రైట్ 1 essay. ఈ 1 hourలో మీరు థింక్ చేసి ఆర్గనైజేషన్ చేసి సార్ నేను అవంతా మళ్ళీ లాస్ట్లో మైండ్ మ్యాప్ వేసుకుంటాను అందరూ చేస్తారు, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో ద కంటెంట్, ద రిపీటెడ్ కంటెంట్, వాట్ ఎవర్ ద ఎసెన్షియల్స్ అంటే ఈ ఎసెన్షియల్స్ అంటే ఏంటి, ఈ ఎసెన్షియల్స్ మీకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి, మీ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్లో ఎలా ఉపయోగపడతాయి, ఈ టైమ్ టు రెస్పాండ్ అంటే ఒక ఎస్ఏ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని ఇమీడియట్గా మీరు ఆ 45 minutesలో మీరు ఎలా రాయగలరు అనేది నౌ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్. ఓవర్ టు యూ మేడం. టెంప్లేట్ అన్నమాట. సో ఎవ్రీ ఎస్సే వాట్ ఎవర్ డూ మనం సారీ టు డిస్టర్బ్ యూ, బ్రేక్ అయింది. Yes sir. Shall I continue now sir? Yeah, please continue. As sir mentioned, you will be provided with a template. Prati essay that so every essay that we deal with a template లో మనకి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో మన ఫ్లో ఆఫ్ థాట్ అలాగే ఉండాలి. సో ఇంట్రొడక్షన్ ఏమనుకుంటున్నాము, యూ కెన్ సో బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఏదైతే చేస్తామో ఆ చేసే ఫ్లో మనకి టెంప్లెట్ రూపంలో సార్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్. సో దాంట్లో ఇంట్రొడక్షన్ మీకు అప్పుడు తడితే ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు బోర్లోకి ఉంది. సో ఈ టాపిక్ కి నేను ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కవర్ చేయాలనుకుంటాను అని చెప్పి రాసేసి మనకి అక్కడ బాక్సెస్ అన్న ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ కంక్లూజన్ ఇంట్రొడక్షన్ మీరు లాస్ట్ లో కూడా బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఆ టెంప్లెట్ లో లాస్ట్ లో కూడా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. సో ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ షుడ్ హ్యాపెన్ విత్ ఇన్ 5 minutes, నాట్ మోర్ దెన్ దాట్. ఓకే, బికాస్ ఒక స్ట్రక్చర్ మీకు రెడీ అయిపోయిందంటే డీవియేషన్స్ తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఎక్సలెన్స్
అంటే అకార్డింగ్ టు అరిస్ట్ ఎక్సలెన్స్ అంటే ఏంటంటే it's a habit. So every day when you work and improve on things over a period, that becomes your habit. So excellence become your habit. So ఇక్కడ మీరు ఎక్సలెంట్ ఎస్సేస్ రాయడం అన్నది మీ హ్యాబిట్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే when you practice regularly. Okay, so and you're going to practice with the ranker. That is one opportunity that you got. So here I help you. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే చాలా మందికి ఐ నో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, మై మెంటర్స్ ఇన్ దిస్ ప్రిపరేషన్, ఈవెన్ దే క్లియర్ ది ఎగ్జామ్ అన్ఫార్చునేట్, అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్. వాళ్ళకి సొసైటీకి సర్వ్ చేయాలని రియల్ ప్యాషన్ ఉంది, బట్ స్టిల్ దే కుడెంట్ క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. ఐ రియలీ ఫీల్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఎస్ఏ. సో ఎస్ఏ అప్రోచ్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండాలి, అండ్ దట్ ఈస్ అ స్కిల్ that comes with little extra effort and regular practice. Okay, next let's discuss about essay essentials. So first speech. Madam, sorry to disturb. ఒక్కసారి మీరు మీ Yes. వీడియో డిజేబుల్ చేసి మళ్ళీ ఎనేబుల్ చేయండి, స్టక్ అయింది. Okay. Yeah, now you can enable. Is it clear now, sir? No, video. Sir, is it clear? మీరు వీడియో వేరే అకౌంట్ ఏమన్నా సో మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వమంటారా? లేదు లేదు, నౌ ఇట్స్ ఫైన్. యా, నౌ ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో మనం సో ఫస్ట్ స్పీచెస్ అయితే ఎలా రాయాలి ఎస్సే అన్నదానికి మనము కెన్ టేక్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ సమ్ స్పీచెస్. సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ స్పీచ్ ఏంటంటే, వేర్ ది మైండ్ ఈస్ వితౌట్ ఫియర్ అండ్ హెడ్ ఈస్ హెల్డ్ హై, వేర్ నాలెడ్జ్ ఈస్ ఫ్రీ. ఈ వేర్ నాలెడ్జ్ ఈస్ ఫ్రీ అన్నది మీరు ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ గా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ గురించి మీరు ఎస్సే రాస్తున్నారు, దాంట్లో దిస్ క్యాన్ బి గుడ్ సైడ్ హెడ్డింగ్. అండ్ దెన్ వేర్ ది వరల్డ్ హ్యాజంట్ బీన్ బ్రోకెన్ అప్ ఇంటూ ఫ్రాగ్మెంట్ బై నారో డొమెస్టిక్ వాల్స్. సో మన రీజనలిజం, కమ్యూనలిజం వీటి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ ఒక్క సెంటెన్స్ కోట్ చేసి కింద ఫ్రమ్ గీతాంజలి బై రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అని మీరు రాస్తే దానికి వాల్యూ పెరుగుతుంది మీ ఆన్సర్ కి. అండ్ దెన్ వేర్ వర్డ్స్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది డెప్త్ ఆఫ్ ట్రూత్, వేర్ టైర్లెస్. ఇక్కడ మీరు ఇంకా అబ్జర్వ్ చేయాలి, వేర్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో దిస్ ఈస్ ఒక అప్రోచ్ రాసేటప్పుడు కూడా మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ కొటేషన్ ఏంటంటే, ఇన్జస్టిస్ ఎనీవేర్ ఇస్ థ్రెట్ టు జస్టిస్ ఎవ్రీవేర్. అలా మీరు దాన్ని కొంచెం పారాఫ్రేజ్ చేసి, వైలెన్స్ ఎనీవేర్ ఇస్ థ్రెట్ టు పీస్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, సో ఇలా మీరు మీ ఐడియాస్ ని ఈ ఫార్మాట్ లో రాయొచ్చు, వేర్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ అని చెప్పి ఇదే ఆ ఫ్లో మీరు తీసుకెళ్ళచ్చు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ యూ అడాప్ట్. నెక్స్ట్ స్వామి వివేకానంద చికాగో స్పీచ్. సో దీంట్లో ఏంటంటే, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. సో ఇప్పుడు కూడా మీరు కల్చర్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే, దీస్ ఆర్ ది 2 best words you can use to define culture. కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటి అంటే, టాలరెన్స్ అండ్ యూనివర్సల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈజ్ ఆర్ కల్చర్. అంతే కదా, ఇఫ్ యు సీ ఆర్ హిస్టరీ. సో మనము వీ నెవర్ ఇన్వేడెడ్ ఎనీ కంట్రీ. మనల్ని ఇన్వైట్ చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా వి టాలరేటెడ్ అండ్ అసిమిలేటెడ్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ కల్చర్ అండ్ దే బికేమ్ రూలర్స్, దే గాట్ ఇండియనైజ్డ్. ఓకే, సో ఇలా మీరు ఫేమస్ ప్లేస్ నుంచి పవర్ఫుల్ వర్డ్స్ ని పికప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక రిథమ్ ఉంది చూసారా, ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బిలాంగ్ టు అ రిలీజన్ అన్నది ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బిలాంగ్ టు అ నేషన్. You can adapt this style anamata. Next sir, Mother Teresa.
దీంట్లో you have certain words and their like antonyms and synonyms ఉన్నాయి. These will also be useful. అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిటీ గురించి చెప్పినప్పుడు అండ్ ఇన్ ఎథిక్స్ లవ్ కంపాషన్ వీటి గురించి చెప్పేటప్పుడు మదర్ తెరెసా ఇస్ ఎంబోడిమెంట్ ఆఫ్ కంపాషన్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ హ్యాండ్ స్పీచెస్. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. అండ్ దెన్ నాట్ జస్ట్ అంటే ఇవే కాదు, మీరు ఏదైనా మూవీ చూసి మీకు ఏదైనా పంచ్ లైన్ నచ్చితే ఇఫ్ యూ రియలీ థింక్ యూ కెన్ లింక్ ది సిలబస్, మీరు ఖచ్చితంగా యూ కెన్ డూ దాట్. ఓకే, యూ కెన్ ఇన్కార్పొరేట్ థింగ్స్ ఇన్ టు యువర్ ఎస్సేస్ అండ్ ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్ అలా నాకు ఈ జుతియా మూవీలో ఫైనల్ స్పీచ్ అనేది దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్. ఓకే, సో వెన్ ఐ వాజ్ అ కిడ్, సో దిస్ ఈజ్ అ ర్యాబిట్ చెప్తుందన్నమాట. వెన్ ఐ వాజ్ అ కిడ్ ఐ థాట్ జుటోపియా వాజ్ దిస్ పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్. what are you people aware of utopia అని ఉంటుంది. It is just like a Ramaraja where everything is perfect, where there is no crime, okay, where there is peace everywhere. So ఈ Zootopia అనేది perfect place ఉందంట, where everyone got along and anybody could be anything. కానీ టు హర్ సర్ప్రైజ్ ఏమైందంటే టర్న్స్ అవుట్ రియల్ లైఫ్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ దాన్ అ స్లోగన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. రియల్ లైఫ్ ఇస్ మెస్సీ. We all have limitations. We all make mistakes, which means, hey, glass half full. We all have a lot in common. And the more we try to understand one another, the more exceptional each of us will be. But we have to try. So no matter what type of animal you are, from the biggest elephant to our first fox, I implore you, try to make the world a better place. Look into yourself and recognize that change starts with you. It starts with me. It starts with all of us. So this can be good conclusion when you talk about unity. And philosophical essays lo kuda dini use cheyochu annamata. And then next, final speech from the great dictator by Charlie Chaplin. So మీరు ఇలా నేను కొన్ని అప్లై చేశాను. దీస్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్. సో మోర్ దాన్ డ్యూటీ వీ నీడ్ హ్యుమానిటీ. అండ్ సో దిస్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ డెమోక్రసీ అండ్ డెస్పాటిజం. ఓకే, సో లాస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ స్లైడ్. మీరు లాస్ట్ లైన్ చూస్తే, లాస్ట్ paragraph చూస్తే, now let us fight to fulfill that promise. So which promise? We all shall unite for democracy అని అంటారనమాట దీంట్లో. ఓకే, in the name of democracy let us all unite. So where madam is trying to say that essay essentials వీటినంతా మీరు కలెక్ట్ చేసుకుని, అంటే ఇప్పుడు ఎట్లయితే స్పీచెస్ కానీ కోట్స్ కానీ వీటిని ఎక్కడెక్కడ వాడచ్చు, సో విత్ హ్యుమానిటీ వచ్చినప్పుడు కానీ యూనిటీ వచ్చినప్పుడు అంత కానీ బై హార్ట్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ విత్ ప్రిపరేషన్. అంటే అప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తాను, అప్పుడు త్రివిక్రమ్ లాగా పంచ్ లైన్ రాస్తారంటే అవ్వదు. యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ నౌ. అంటే ఇట్లాంటి వీటిని మీరు కలెక్ట్ చేసుకొని, షీ హ్యాస్ కలెక్టెడ్ ఫర్ అవర్ ఎస్సే. అంటే ఇప్పుడు మన జరిగిన ఎస్సే రాసేటప్పుడు ఇవంతా తను కలెక్ట్ చేసుకొని వాటిని బై హార్ట్ చేసుకొని మెమరైజ్ చేసుకొని wherever it is relevant, wherever it is possible, she used to invoke చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానికి రిలవెన్స్ పెరుగుతుంది. సో యువర్ ఎఫర్ట్ అంతా మనకి అవుట్కమ్ వచ్చేదానికి పాసిబిలిటీ అవుతుంది. మనకు తెలిసిందే, కోర్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలా, స్పీచెస్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలా, డేటాబేస్ సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలా, వాటినంతా ఆర్గనైజ్ చేసుకొని యూజ్ చేయాలా. సో అది తను చెప్తున్న డ్రైవింగ్ పాయింట్. ఈ ఎస్ఏస్తో ఈ స్పీచెస్, తను మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ ఇచ్చిన స్పీచ్ కానీ, సో ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్, where you can write this dream. Say you have that, by 2030 SDG goals, no poverty, no hunger, no climate change. Itlantivanti I have a dream. India would emerge as an advanced country, super country, no poverty, everyone will have the car. So along with your Modi ఎట్లయితే ఒక సూట్ వేసి మళ్ళీ రేపేయడో ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఇలాంటి డ్రీమ్ కావాలా. అలాంటి ఇట్లాంటి డ్రీమ్స్, ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ స్పీచ్ బై మార్టిన్ లూథర్ కింగ్. మీరు ఇది చూసినట్లయితే యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద బ్రాడర్ మైండ్. ఇక దీన్ని ఇక్కడే వాడకూడదు. అక్కడ తను మాట్లాడింది ఏంటి? సోషల్ జస్టిస్ అగైనెస్ట్ ది రేసిజం, బ్లాక్స్ వైట్స్ గురించి
I have a dream that my children should not be discriminated based on color and creed, rather than based on their competency. అలాంటి స్పీచెస్ మీరు కలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఎస్ఏస్లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడాలనేది ఇట్స్ ఎ గుడ్ వర్క్. సో ఈ స్పీచెస్ తర్వాత సో నెక్స్ట్ మేడం, Yes, ద sir. స్పీచెస్ యొక్క రిలవెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఇంట్రడక్షన్లో వాడుకోవచ్చు, లేకపోతే సబ్ హెడింగ్స్లో వాడుకోవచ్చు, కంక్లూజన్. ఇథియోపియా అనేది మనకి కామన్ టర్మ్. సో మనకి సనాతన ధర్మ, ఆ రామరాజ్య, సో మనకి విశ్వగురు, ఇవంతా టైటిల్స్ కాదండి. దీస్ ఆర్ ద హిస్టరీ, ద కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా. డోంట్ థింక్ దట్ ద బీజేపీ పార్టీ ఈస్ ప్రొజెక్టింగ్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ పొలిటికల్ బయస్. నో, it's a culture that we are now trying to restore or conserve or promote. If there is no language, there is no culture. Don't you agree? ఇప్పుడు తెలంగాణ భాష, యాస, గోస వినాలంటే తెలంగాణ యాస మాట్లాడాలి. తెలంగాణ యాస మాట్లాడడమే అవమానంగా ఫీల్ అయితే తెలంగాణ కల్చర్ ఉంటుందా, సంస్కృతి ఉంటుందా? సో సాంప్రదాయాలు పోతాయి కదా. సో కాబట్టి మన సంస్కృతి ఏంటి, మన సాంప్రదాయం ఏంటి అనేది మనకు ఒక సబ్సెక్షన్ ఇచ్చారు, కల్చర్ అండ్ హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనేసి. సో ఈ స్పీచెస్ నుంచి మీరు దాని యొక్క బ్రాడర్ కంటెక్స్ట్ ఏంటి, మనకు తెలిసింది ఏంటి, ఎప్పుడు నెహ్రూ యొక్క స్పీచ్ అంతే కదా. నెహ్రూ యొక్క స్పీచ్ అనేది యూపీఎస్సీలో వాడి అయిపోయింది. అబ్దుల్ కలాం చాలా స్పీచెస్ ఇచ్చుంటారు. అబ్దుల్ కలాం ఈజ్ ఎ న్యూట్రల్ పర్సన్. సో ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్స్ వాట్ ఎవర్ హీ స్పీక్స్, ఇట్స్ అన్బయాస్డ్, సో ఫెయిర్, రీజనబుల్, జస్టిస్, అండ్ ఎయిమ్స్ దట్ ద సొసైటీ నీడ్ టు బి డెవలప్డ్ ఇన్ దట్ లైన్స్. సో పోరా మోడల్ కానీ ఇవంతా కూడా పొటెన్షియల్ ఫర్ నెక్స్ట్ సెంచరీనే కాదు, నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ వీఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ మేక్ ద సొసైటీ ఇన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ దట్ వన్. సో దట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ స్పీచెస్. సో ఈ 7 స్పీచెస్ మేడం కన్సల్టేషన్ చేసింది కదా. ఈ 7 స్పీచెస్ని మీరు 3 ఎస్సేస్ రాస్తున్నారు. ఈ 3 ఎస్సేస్కి ఎలా అనువదించుకోవాలి, ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, ఇవి కాకుండా మీకేమైనా స్పీచెస్ ఏమైనా వచ్చాయా? సో కేసీఆర్ స్పీచ్లు కాదు, సో పొలిటికల్ స్పీచెస్. ఇక్కడ ఇంకొకటి మేడం, ఇక్కడ నాకు వచ్చే కామన్ డౌట్స్ నుంచి మీరు చెప్తే బాగుంటుంది. సో కెన్ ఐ యూస్ ద స్పీచెస్ రీసెంట్లీ గివెన్ బై అవర్ యాక్టివ్ పొలిటీషియన్స్ అనేది ప్రశ్న. సో కెన్ యూ రెస్పాండ్? అంటే ఇప్పుడు రన్నింగ్లో ఉన్న పొలిటీషియన్స్ ఇచ్చే స్పీచెస్ని నేను వాడుకోవచ్చా? బికాస్ అవే గుర్తుంటాయి కదా మనకి. Yes, sir. సో మీరు అక్కడ ఎమోషన్ కొద్దీ రాస్తున్నారా, లేదా నిజంగా ఆ పాయింట్ కి రిలవెన్స్ ఉందా అన్నది ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. అండ్ అక్కడ కేసీఆర్ అనే బదులు ది ప్రెసెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అలా పెడితే బాగుంటుంది, రాదర్ దాన్ ది నేమ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకి ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సింది అయితే కంటెంట్ కి. ఓకే, అండ్ అక్కడ మీరు బయస్డ్ గా ఉన్నారని తెలియకూడదు. ఓకే, ఆ పాయింట్ అన్నది రిలవెంట్ గా ఉంది అనిపించాలంటే డెఫినెట్లీ దే కెన్ యూస్. సార్ యూ అండర్స్టాండ్. అని మేము అనుకుంటామంటే రాయకూడదు అనుకుంటారు, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఉంటారు. సో వానరు పోవలే, వానలు వాపస్ రావాలి, అంటే కోతులు పోవాలి, వర్షాలు రావాలి అనేది కొటేషన్. సో ఈ మనకి ప్రజెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రజెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ ఇచ్చిన, లేకపోతే అపోజిషన్ లీడర్ ఇచ్చిన, గవర్నర్ ఇచ్చిన దాంట్లో కంటెక్స్ట్ ఉంటే వితౌట్ మెన్షనింగ్ ద నేమ్, ద ప్రెజెంట్ ఆర్ దెన్ చీఫ్ మినిస్టర్, ద ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నర్, ఆర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, స్పీకర్ ఇప్పుడు మనకి డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, హీ మేడ్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద రీసెంట్లీ ఆన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డే. అది మీరు వాడచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కంటెక్స్ట్ ఆర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ without mentioning the name, because these quotations or speeches or observations, we are reading the newspaper, you can adapt it, collect it and use it. So after speeches, now you can continue, madam, the power of right expressions. What is your intention, how you can invoke this power of right expression? Please continue, madam. Okay, so మనకి యూపీఎస్సీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎస్సేలో కొహెరెన్స్ ఉండాలి అని ఇవ్వడంతో పాటు రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విల్ బి అప్రిషియేటెడ్ అన్న టర్మ్ ఉందన్నమాట ఇన్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ అన్ ఎస్సే. సో రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉంటాయండి. ఆ అప్రోచెస్ అన్ని కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో అప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎస్సే పెరుగుతుంది అనమాట. ఒకటి ఏంటంటే 3C ఏంటంటే కన్వర్జెన్స్, కొలాబరేషన్, కాంపిటీషన్. సో మనము ఈ ఇష్యూ ఒకటి వింటూనే ఉంటాం. ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్న ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఒక రోడ్ వేస్తారు ఫస్ట్, బట్ స్టిల్ ఆ తర్వాత ఎప్పుడు వేరే డిపార్ట్మెంట్ గుర్తొస్తుంది,
సో కింద పైప్ లైన్ వేయడం మర్చిపోయారని, ఆ రోడ్ని తవ్వేసి మళ్ళీ పైప్ లైన్ వేస్తారు. ఆ తర్వాత మేబీ అండర్ గ్రౌండ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ వేయాలని చెప్పి మళ్ళీ తవ్వేస్తారు. సో అలా వాటి మధ్య కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ లేకపోతే, కొలాబరేషన్ లేకపోతే, ఓకే, అప్పుడు ఈ ఇష్యూస్ అన్నీ వస్తాయి. గవర్నెన్స్ సో గుడ్ గవర్నెన్స్ అనేది ఉండదు. గుడ్ గవర్నెన్స్ ఉండాలి అని అంటే కన్వర్జెన్స్, కొలాబరేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంతో పాటుగా కాంపిటిటివ్నెస్ ఇది ఉండాలి. బిట్వీన్ ది అమాంగ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండాలి. అండ్ దెన్ ఫెడరలిజం గురించి మాట్లాడితే బిట్వీన్ ది యూనియన్ అండ్ ది స్టేట్స్ కూడా ఉండాలన్నమాట. ఓకే. సో మీరు మీ ఎస్సేలో ఎలా రాస్తారంటే సో ఎప్పుడు ఏంటి సేమ్ అప్రోచ్ లైక్ పెస్టల్ అప్రోచ్, పాలిటీ, ఎకానమీ, ఎన్వైర్న్మెంట్, సోషల్ ఇష్యూస్ ఇలా జస్ట్ ఈ అప్రోచే కాకుండా లేదా టెంపోరల్, సో ఏన్షియంట్ పీరియడ్ లో ఎలా, మెడివల్ పీరియడ్ లో ఎలా, అందరూ ఇలాగే రాస్తారు. అలా కాకుండా కన్వర్జెన్స్ ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ పెడతారు. కన్వర్జెన్స్ ఏ స్కీమ్స్ మధ్య కన్వర్జెన్స్ ఉండాలనుకుంటున్నారు, ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్య కన్వర్జెన్స్ ఉండాలనుకుంటున్నారు, ఓకే, అలా రాయొచ్చు. అండ్ దెన్ కొలాబరేషన్, స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. సో అదర్ దాన్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్, సివిల్ సొసైటీస్ ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ దెన్ యూత్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ యూత్ లెడ్ ఎంపవర్మెంట్. ఓకే, యూత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ యూత్ లెడ్ డెవలప్మెంట్. లైక్వైజ్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ విమెన్ లెడ్ సోషల్ ఎంపవర్మెంట్. సో ఇలాంటివన్నీ మీరు, దట్ కమ్స్ అండర్ కొలాబరేషన్. అండ్ దెన్ కాంపిటీషన్. ఓకే. సో చాలా వాటికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నేషనల్, సో మేకింగ్ ఇండియన్ గ్లోబల్లీ కాంపిటిటివ్. ఓకే, అలా మన ఆత్మ నిర్భర్, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అన్నది తీసుకురాలి. సో దీస్ 3 బికమ్ యువర్ మెయిన్ థీమ్స్ ఇన్ ఎస్. ఓకే. అండ్ దెన్ 5. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించేటప్పుడు ఒక ఎస్సే గురించి, దాని పీపుల్ మీద ఎలా ఉంటుంది, ప్లానెట్ మీద ఎలా ఉంటుంది, ప్రాస్పెరిటీ, పీస్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్స్. సో ఇదొక అప్రోచ్ గా ఫాలో అవ్వచ్చు మీరు. 5 పీస్ అండ్ దెన్ 6 ఆర్ట్స్. సో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ది సర్క్యులర్ ఎకానమీ. సో సర్క్యులర్ ఎకానమీ గురించి లేదా క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యూ మెన్షన్ అబౌట్ దిస్ 6 ఆర్ట్స్. అండ్ దెన్ triple bottom line this is nothing but sustainable development, profit, people, planet. అలాగే 3 E's కూడా ఉంటాయి, ఎన్వైరన్మెంట్, ఎకానమీ అండ్ ఈక్విటీ. ఓకే. సో ఈ రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీ ఎస్సేస్ లో వాడాలి. అండ్ దెన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈవిల్ క్వార్టెట్. సో ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫర్ బయోడైవర్సిటీ లాస్. సో ఆ 4 రీజన్స్ ఏంటి అందరూ మెన్షన్ చేయాలి మనం. ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, loss of habitat, extinction of species, okay, and introduction of exotic species. సో మీరు జనరల్ గా రాసేదానికి, స్పెసిఫిక్ గా రాసేదానికి ఇదే తేడా. అండ్ స్పెసిఫిక్ గా రాసినప్పుడు కూడా యూ మస్ట్ యూజ్ రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అండ్ దెన్ ఈ రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్. Online participant, one participant said that voice is not clear. Other aspirants, can you please confirm me? మీ దగ్గర నెట్వర్క్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉంటే వినిపించదండి మిస్టర్ రాజేష్. Any other aspirant or participant, can you please confirm? Is madam voice is clear? Yeah, thank you. Please continue, madam. Okay. So, మనం ఎకనామిక్ సర్వే బడ్జెట్ చదివేటప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు పిక్ అప్ రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఈసారి ఎకనామిక్ సర్వేలో ఐ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ దెర్ ఇస్ అ మెన్షన్ ఆఫ్ ఎజైల్ అప్రోచ్ అండ్ వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్. సో అంతకు ముందు మనం వాటర్ ఫాల్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటంటే సో ఏదైనా ఒక స్కీమ్ తీసుకురావాలంటే ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్ యాక్షన్ ఉంది, దానికి ఒక టైం లైన్ పెట్టేసుకునే వాళ్ళు అలా, అండ్ ఇంకా అది స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అయిపోయేవాళ్ళు. వేరే ఎజైల్ అప్రోచ్ లో ఏంటంటే, సో బేస్డ్ ఆన్ ది am I audible, sir? Clear? Yes, audible, please. Okay. So as and when there is a new need or new intervention needed అన్నప్పుడు ఏంటంటే certain changes చేసుకుంటూ based on the feedback. So that's called agile approach. So the Indian policy making is moving from waterfall approach to agile approach. So ఇలా మీరు రాస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక స్టాండర్డ్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీరు. ఓకే. అండ్ దెన్ అంటే ఇంకా జనరల్ గా ఉండదు మీ ఎస్సే. అండ్ యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ది ఎకనామిక్ సర్వే.
ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఇయర్ లో ఎకనామిక్ సర్వేలో ఇది మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, అండ్ దెన్ పావర్టీ గురించి అండ్ జనరలీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ అబ్రహం మాస్లోస్ హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ బేసిక్ నీడ్స్ అన్నవి మీట్ అవ్వాలి. ఏంటవి? ఫుడ్, షెల్టర్, క్లోతింగ్, వాటర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ అలా హైయర్ ఆర్డర్ నీడ్స్. ఎట్ ది ఎండ్ వి గో టు సెల్ఫ్ యాక్టివైజేషన్. సో అక్కడికి వెళ్ళేసరి ఫిలాంథ్రపీ ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట. యూ కెన్ మెన్షన్ దిస్. అండ్ దెన్ మీరు ఏదైనా ఒక టాపిక్ రాసి నెక్స్ట్ పేజ్ సార్, ఏదైనా ఒక టాపిక్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు యూ కెన్ టేక్ స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్. సో దాంట్లో ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. ఓకే, సో చాలా మంది ఎందుకు ఈ అప్రోచెస్ అన్ని చెప్తున్నాము అని అంటే, చాలా మంది ఎస్సే మేము 8 pages రాయలేకపోతున్నాము, 7 pages రాయలేకపోతున్నాము, రాసిన ఇర్రిలవెంట్ డేటా రాస్తున్నాము అన్నప్పుడు ఏంటంటే, దీస్ ఆర్ లైక్ దీస్ గివ్ యూ సమ్ బేసిక్ ఐడియా అండ్ వర్క్. మీరు ఏ లైన్స్ లో యూ నీడ్ టు థింక్. ఓకే, సో స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ దెన్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్, ఇది మీ ఆన్సర్స్ లో మెన్షన్ చేయొచ్చు. బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. సో చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే అన్ని సెంట్రలైజ్డ్ గా చేసేసి పైన టార్గెట్ చేయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోకల్ నీడ్స్ తెలియదు, లోకల్ లిమిటేషన్స్ తెలియదు. అవి లేకుండా పాలసీ మేకింగ్ చేయకూడదు. సో మీరు నన్ను క్రిటిసైజ్ చేయాలి అని అంటే ఇది బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ లేదు, వీ నీడ్ టు ఫాలో బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అంటే మీరు మీ ఆన్సర్స్ లో రాయొచ్చు. ఓకే, అండ్ దెన్ టైలర్. సో దానికి ఆపోజిట్ ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, అన్ని స్పెషలైజ్డ్ చేస్తున్నాము, వీ నీడ్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. అలాగే దానికి ఇంకేంటంటే వీ నీడ్ టైలర్ మేడ్ అప్రోచ్. ఒక్కొక్క రీజియన్ కి ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి వీ నీడ్ టైలర్ మేడ్ అప్రోచ్. అండ్ దెన్ ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు యూ కెన్ యూస్ ద ల్యాండ్స్కేప్ అప్రోచ్. ఓకే, ల్యాండ్స్కేప్ అప్రోచ్ ఉండాలి. దాని అర్థం ఏంటంటే మనకి బ్రిటిషర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్ కన్జర్వేషన్ పేరు మీద ఏం చేశారంటే ఫారెస్ట్ నుంచి ది ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ వాళ్ళు ఎక్స్పెల్ చేసేసారు బయట. సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్లీ హార్మోనియస్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది మ్యాన్ కి నేచర్ కి. ఓకే, ఒక్కదాని నుంచి ఒకరు బెనిఫిట్ అవుతారు. సో దాన్ని రిస్టోర్ చేస్తూ ఈ ల్యాండ్స్కేప్ అప్రోచ్ వచ్చిందన్నమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ కల్చరల్ మోడల్ ఆఫ్ నేచర్. దిస్ ఇస్ అగైన్ ది సేమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెంచూస్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు టైగర్ కన్జర్వేషన్ కి పాటుపడతారు. ఓకే, అలాగే వి హ్యావ్ బిష్నాయ్ కమ్యూనిటీ, వాళ్ళు డీర్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ దెన్ లైఫ్ సైకిల్ అప్రోచ్ టు హెల్త్ కేర్. సో విమెన్ ఇస్ వన్ టార్గెట్. సో హెల్త్ కేర్ మనం ఎన్ష్యూర్ చేయాలి అని అంటే, సో విమెన్ లైఫ్ సైకిల్ తీస్తే సో హెల్దీ అడలసెంట్, healthy girl child will lead to healthy adolescent. Healthy adolescent with good health prevention will become healthy mother. Then so next again gives rise to healthy baby. So ఇలా లైఫ్ సైకిల్ అప్రూవ్ హెల్త్ కేర్ అన్నది ఫాలో అవ్వాలి మనం అని మీరు మిస్సేలో రాయొచ్చు. సో డూ యూ వాంట్ టు సే సంథింగ్? ఎస్ ఎస్, మీకు ఇంత ముందుకు మన స్పీచెస్ చూసినట్లయితే ద స్పీచెస్ ఎన్విజన్స్ ఆర్ ఎయిమ్స్ అట్ మనము సబ్ హెడింగ్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి, కంక్లూషన్ ఇవ్వాలి. అవునా? స్పీచెస్ అనేది పవర్ఫుల్, సేవ్ సంథింగ్ టు సే లాస్ట్. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అప్రోచ్, మీరు ఆల్మోస్ట్ 16 అప్రోచెస్ యూ మెన్షన్. సో 3C, 5P, 6P, సో హిట్, మోడీ సార్ ఫస్ట్ టర్మ్లో ఇవే ఉండేటివి. అవునా? ఇవి కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు, కానీ ఫస్ట్ టర్మ్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ షీ హాస్ కనెక్టెడ్ ఆల్ ద అప్రోచెస్. ఈ అప్రోచెస్ ఎలా మనం వాడాలి? రీసెంట్లీ 2 days బిఫోర్ ఐ విజిటెడ్ టీ హబ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ హైటెక్ సిటీ, విచ్ ఇస్ ఏ నర్చరింగ్ స్టార్టప్స్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్. So I went to present one concept called exam OTT. That we have online platform where exams are offered on subscription basis, isn't it? Exams are offered on subscription basis. అంటే మీరు మంత్లీనో క్వార్టర్లీనో ఇయర్లీనో కానీ పే చేసుకుంటే you will have the test. Why can't we offer the services, particularly training institutions, subscription model for offline services? Are you getting my point? Why can't we offer the subscription model
ఫర్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ కోచింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకు కూడా ఎందుకు పే చేయకూడదు అంటే సే ఫర్ జిఎస్ ఫౌండేషన్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ ది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మోర్ దాన్ 1 lakh అవునా, ₹1,00,000 కలెక్ట్ చేస్తున్నాయి. పే చేయించుకునేస్తాయి విత్ ఇన్ 10 daysలో వీ హ్యావ్ టు పే ఇట్. ఆఫ్టర్ పే ఆఫ్టర్ 1 month or 2 months యూ విల్ గెట్ అవర్షన్. క్లాసెస్ టైంకి చెప్పట్లేదు, ఇర్రెలవెంట్గా ఉన్నాయి, లెక్చర్ టైంకి రావట్లేదు, సో టైంకి డెలివరీ కావట్లేదు. మీరు 2-3 సార్లు మేనేజ్మెంట్ అడుగుతారు, మళ్ళీ సో డిటరెన్స్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. మేనేజర్ ఆర్ డైరెక్టర్ విత్ హోమ్ మినిస్టర్ ఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ రిసీవింగ్ ద అవార్డ్ ఫ్రమ్ గవర్నర్, ఇవంతా డిటరెంట్స్. మీరు ఏమైనా పోలీస్ కంప్లైంట్ చేసినా లేకపోతే కన్జ్యూమర్ ఫోరంకి వెళ్ళినా, ఓ మేడంకి సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఉంది, సార్కి సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఉంది అనేది, దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ సేయింగ్ దట్ నో ఐ కెన్ ప్రిపేర్ బై మై సెల్ఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ ద టైమ్. So what T-Hub provided the platform to me is that, so why can't we offer the same offer services based on the subscription model for offline? సో ఇక్కడున్న ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేసిన తర్వాత సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మీరు పే చేయాలంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రామిసెస్ దట్ ఐ ఆఫర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఐ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ. లేకపోతే ఏమవుతుంది, యూ హ్యావ్ ఆప్షన్ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ ప్రైమ్ టు నెట్ఫ్లిక్స్ టు అలా మీకు షిఫ్ట్ అయితే ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ద కన్స్యూమర్ ఆర్ ద స్టూడెంట్ విల్ బి గెటింగ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ క్వాలిటీ సర్వీస్, రెస్పాన్సివ్ సర్వీస్. సో కాంపిటీషన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఈ మోడల్ కానీ అందరూ అడాప్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్టూడెంట్కి ఖచ్చితంగా టైమ్లీ డెలివరీ అవ్వాలా, రెలవెంట్గా ఇవ్వాలా. సో ఇన్ దట్ అప్రోచ్ వన్ ఆఫ్ ది మెంటర్ ఇన్ దట్ T-Hub మెన్షన్ దట్ వీఆర్ అడాప్టెడ్ 6M అప్రోచ్. 6M అప్రోచ్. ఆ 6M అప్రోచ్లో ఏంటి, మెథడాలజీ ఉండాలా, మనీ ఉండాలా, సో మీకు మెంబర్స్ ఉండాలా, టీమ్ మెంబర్స్ ఉండాలా, మైండ్ సెట్ ఉండాలా, మార్కెట్ యాక్సెస్ ఉండాలి, ఇవంతా. సో ఆ 6M అప్రోచ్లోనే ఒక స్టార్టప్కి ఉన్న సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అంతా దే ఆర్ ప్లగింగ్ ఇట్. సో సిమిలర్లీ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఎనీ ఎస్ఏ, ద అప్రోచ్ మోడల్ ఈస్ నౌ ఎమర్జింగ్. ల్యాండ్స్కేప్ అప్రోచ్ కావచ్చు, టాప్ టు బాటమ్, కల్చరల్ అప్రోచ్, సో క్యారెట్ అండ్ స్టిక్ అప్రోచ్, లిప్స్ అండ్ టీత్ అప్రోచ్, ఇవంతా అప్రోచెస్ మనకి మీరు పేపర్లో చదువుంటారు, లేకపోతే వేరే నాన్ ఫిక్షన్ చదివేటప్పుడంతా ఉంటారు. ఈ అప్రోచెస్ కానీ మీరు అడాప్ట్ కానీ చేసుకుంటే యూ కెన్ సింథసైజ్ ఆర్ కంబైన్. ఈ 16 అప్రోచ్లో కూడా ఒకటే రాయాలని కాదు, యూ కెన్ కంబైన్ 2-3 ఆఫ్ ది అప్రోచెస్ విచ్ మేడం హ్యాస్ మెన్షన్. యూ కెన్ రైట్ ది గుడ్ ఎస్సే. సో ఇంట్రడక్షన్, కంక్లూజన్ విత్ ది స్పీచెస్ ఆర్ సబ్ హెడింగ్స్. నౌ ద బాడీ నేను ఇంత ముందుగా మెన్షన్ చేశాను చూసారా, టెంపరల్ అప్రోచ్ అంటే ఏన్షియంట్, మిడివల్, మోడర్న్ టైమ్స్, ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండాలి. సెక్టరల్ అప్రోచ్ అంటే పెస్టల్. ఈ టాపర్స్ కాపీస్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు ఇదే మేడం, పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్, ఎకనామికల్, సోషల్, కల్చరల్ ఇవే రాస్తున్నారు. ఇట్ హాస్ బికమ్ కామన్. ప్లీజ్ నోట్ దట్ ఇట్ హాస్ బికమ్ యావరేజ్. You can write political approach, I can write political approach, other person also can write the political approach. So this approach model now 5C model, 3P model, 6M model, ఇవంతా the model approaches. ఇప్పుడు మన గనికి ఇవి వాటర్ఫాల్ అప్రోచ్ కానీ, ఎజైల్ అప్రోచ్ కానీ, ఇవంతా now emerging. You cannot plan for 6 years because something will happen like కోవిడ్ వచ్చింది కదా, నాకు 5-year ప్లాన్ ఉంది, మనకి FRBM లిమిట్స్ అంతా మార్చేశారా. So it is agile approach which has mentioned the socio-economic survey can be adapted when the situation which you think may not be happening as per your hand. సో ఈ అప్రోచెస్ మీద మీరు కానీ వర్క్ చేసినట్లయితే సో మీకు ఎలా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ నౌ మేడం ఈస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ అబౌట్ టైటిల్స్ ఫర్ సబ్ హెడింగ్స్. Yes, please continue. So before jumping into this, సో మీకు ఇండివిజువల్ గా అప్రోచ్ చూస్తే చాలా సింపుల్ గా అనిపించవచ్చు, దీంట్లో ఏముంది అనిపించవచ్చు. బట్ సో ఈ క్లాస్ విల్ లెర్న్ ఏది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అండ్ దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది అండ్ హౌ కెన్ వి జస్టిఫై దీస్ అప్రోచెస్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ఎలా జస్టిఫై చేస్తాము. సో ఆల్ టుగెదర్ మనం బెస్ట్ ఎస్సే రాయగలం అన్నమాట బై యూజ్ ఆఫ్ దీస్ అప్రోచెస్. అండ్ దెన్ ఓకే, మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు సార్ చెప్పినట్టు కూడా ఇంట్రొడక్షన్స్ ఆ స్పీచెస్ ద్వారా రాస్తాము అండ్ కంటెంట్ సో బాడీ ఈ అప్రోచెస్ ద్వారా రాస్తాము. వాట్ అబౌట్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్? సో ఎవ్రీబడీ సేస్ క్యాచీ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉండాలి అని అంటారు. సో ఒకటి న్యూస్ పేపర్స్ నుంచి తీసుకుంటాం సైడ్ హెడ్డింగ్స్, దోస్ ఆర్ ది బెస్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్. అవి కాకుండా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ లాంగ్ వాక్ టు ఫ్రీడమ్ అన్న బుక్ ఉంది, నెల్సన్ మండేలా. ఏ లాంగ్ వాక్ టు ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ పావర్టీ, అది మీరు ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ గా
ఓకే, దెన్ ఇండియా అన్రెస్ట్. సో కమ్యూనలిజం ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో యూ వాంట్ అప్పుడు మీరు క్యాచెస్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయాలంటే ఇండియా అన్రెస్ట్. ఓకే, ఏదో ఒక మిలిటెన్సీ జరిగింది, ఇండియా అన్రెస్ట్ అండ్ సైడ్ రైటింగ్ పెట్టి మీరు ఒక 10 పాయింట్స్ రాయొచ్చు అనమాట. అండ్ దెన్ అన్హ్యాపీ బికాస్ ఆఫ్ వాట్? సో ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, లేదా పావర్టీ, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ అన్హ్యాపీ ఇండియా టైటిల్. అండ్ దెన్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా మనం తెలుసు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ రాశారు. అండ్ డిస్కవరీ ఆఫ్ న్యూ ఇండియా, మీ న్యూ ఇండియా ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు? సో జస్ట్ బిఫోర్ కంక్లూడింగ్ పారాగ్రాఫ్, కంక్లూజన్ పారాగ్రాఫ్ కంటే ముందు మీరు ఒక సెట్టింగ్ పెట్టేసి మీ విజన్ ఆఫ్ న్యూ ఇండియా ఎలా ఉండాలి అని రాయొచ్చు అనమాట. అండ్ దెన్ కాస్ట్ సిస్టమ్ గురించి రాసినప్పుడు ఎనిహిలేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్. సో ఇది అంబేద్కర్ బుక్ టైటిల్. అండ్ దెన్ న్యూ ఇండియా అని బెసెంట్. సో ఇవన్నీ కాకుండా అబ్దుల్ కలాం గారి బుక్స్ కూడా మనం చాలా యూజ్ చేయొచ్చు. మేనిఫెస్టో ఫర్ చేంజ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నెన్స్ బాగాలేదు, అప్పుడు మీ మేనిఫెస్టో ఏంటి ఫర్ ది సోషల్ చేంజ్? యూ కెన్ ఎన్యూమరేట్ పాయింట్స్ దేర్. అండ్ దెన్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇండియా, కల్చర్ గురించి రాస్తున్నారు, అప్పుడు స్పిరిట్ ఇండియా ఏంటి అని మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, సైంటిఫిక్ రీఇగ్నిటెడ్ సైంటిఫిక్ పాత్వే ఆఫ్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. సో మనకి టీఎస్పీఎస్సీలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేశారు. సో దాని గురించి మీరు రాసేటప్పుడు ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్ వాడొచ్చు. గవర్నెన్స్ గ్రోత్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, టర్నింగ్ పాయింట్స్, ఇవన్నీ కూడా మీకు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ లాగా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎకానమీ సబ్జెక్ట్కి వచ్చేసరికి అమర్త్య సేన్. సో మీరు ఏ ఫీల్డ్లో, ఇప్పుడు ఎకానమీకి సంబంధించి అన్నప్పుడు మీ ఎకనామిక్స్ వాళ్ళు చెప్పిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్స్ కానీ వాళ్ళ బుక్స్ కానీ మీరు వాటిని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ గా యూజ్ చేయొచ్చు. సో మీలో థాట్ ప్రాసెస్ డెవలప్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు అమర్త్య సేన్ అంటే ఆ క్యాపబిలిటీ అప్రోచ్ తప్ప మనకి ఏం గుర్తురాదు. అలా కాకుండా డూ లిటిల్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టండి. అండ్ దెన్ యూ కెన్ రియలీ రైట్ వండర్ఫుల్ ఎస్సేస్. ఓకే, అండ్ దెన్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కలెక్ట్ ఉంది. Shall I continue, sir? Or this Yes. is this much? Yeah, yes. We can continue, madam. No issue. Okay. Yes. Okay. సో ఇవి మనకి కొన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ లైక్ దిస్. ఇంకా మీకు చాలా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఇస్తాము. యాక్చువల్లీ ఇదంతా మేము ఎందుకు చేస్తున్నామంటే యునో ఒకసారి, సో దిస్ ఇస్ మై అప్రోచ్. నేను ఏం చెప్పాలన్నా ఐ టేక్ రిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ అ కోట్. సో ఐన్స్టీన్ అన్నారంటే యు వాంట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్ ఇస్ దట్ కాల్డ్ జీనియస్. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే యూ షుడ్ నో హౌ టు హైడ్ యువర్ సోర్సెస్. సో మీరు సోర్సెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ని హైడ్ చేయగలిగితే దెన్ పీపుల్ విల్ ట్రీట్ యూ యాజ్ అ జీనియస్. ఓకే, ఇక్కడ నోబడీ వాంట్స్ టు ప్రూవ్ దట్ వీఆర్ జీనియస్. సో మా పర్పస్ ఏంటంటే వీ వాంట్ టు ఎంపవర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీ కెన్ కమ్ హియర్, వీ కెన్ గివ్ excellent essays to you, but it is of no use until and unless you learn how to write an excellent essay. సో అప్పుడే మన పర్పస్ మీట్ అయినట్టు. సో దాట్ ఈస్ అవర్ పర్పస్. అందుకని మీరు ఎస్సే, ఒక గుడ్ ఎస్సే ఎలా రాయాలి, గుడ్ దట్ హ్యాస్ ఆల్ గుడ్ కాంపోనెంట్స్, అది రాయాలి, మిమ్మల్ని ఎంపవర్ చేయడమే అవర్ సోల్ గోల్ అండ్ మోటివ్. ఓకే, అందుకు ఎవ్రీ మైన్యూట్ డీటెయిల్ మీద మేము వర్క్ చేస్తున్నాము. అండ్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ విత్ గుడ్ మెటీరియల్. అది కాకుండా సో క్లాసెస్ లో మేము ఇవేమి డిస్కస్ చేయము, ఈ మెటీరియల్ అంతా మీకు ఇచ్చేస్తాము, మీరు చదువు క్లాస్ కి రావాలి. అండ్ క్లాస్ లో మనం ఒక టాపిక్ తీసుకొని సో 1 essay మాక్సిమం 1 or 2 essays చేస్తామంటే, ఓకే, కలిసి టెంప్లెట్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. ఎవ్రీబడి డస్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఒక బెస్ట్ ఎస్సే రాస్తాం క్లాస్ లోనే. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ డే మీరు ఒక ఎస్సే రాసుకొని వస్తారు, దాని మీద కొంచెం డిస్కస్ చేసి విల్ మూవ్ టు సమ్ అదర్ ఎస్సేస్. సో అలా ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ 2-way ప్రాసెస్. ఓకే, మేము ఒక లెక్చర్ డెలివర్ చేయడం కాదు, వి ఫాలో పార్టిసిపేటరీ అప్రోచ్. ఓకే, పార్టిసిపేటరీ అప్రోచ్ ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ లెర్న్. ఓకే, అదండి. అండ్ వీ హ్యావ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కోడ్స్ హియర్. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ మీద కోడ్స్ ఇచ్చాము.
అండ్ దెన్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి రాసేటప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. సో ప్రతి టాపిక్ ఫ్యూ థింగ్స్ మీరు అసలు మిస్ అవ్వకూడదు. అవన్నీ ఏవి మిస్ అవ్వకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మా హిస్టరీ సార్ మాకు ఏం చేయాలంటే, కరీం సార్ అని హీఈస్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ అశోక్ నగర్. సో ఆయన ఏం చెప్పారంటే, మీరు పిండి తీసుకుని వెళ్ళాలి, అక్కడ పిండి ది రా మెటీరియల్ తీసుకుని వెళ్ళాలి. సో క్వశ్చన్ లో మీరు ఎటువంటి క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు రాసేటట్టు ఉండాలి. పరాటా అడిగితే పరాటా చేయాలి, చపాతీ అడిగితే చపాతీ చేయాలి, అండ్ పూరి అడిగితే పూరి చేయాలి. ఓకే, సో మీరు అలా రెడీగా ఉండాలి, మీరు వెరీ ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి. దట్స్ అవర్ సోల్ మోటివ్. అండ్ ఐ థింక్ సార్, వాట్ డు యూ సార్, ఇలాంటి ఒక మెటీరియల్ విల్ దిస్ helpful for the students? Yes madam, as you mentioned that మీకు ఇచ్చాం కదా, దీంట్లో ఇచ్చినప్పుడే ఇప్పుడు ఇక్కడ బేసిక్లోనే ఫస్ట్ పేజ్లోనే ఎస్ఏ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ ఏంటి, అక్కడ విల్ గివ్ ప్రిసైజ్. అంటే మీకు ఎస్ఏ అన్నప్పుడు మళ్ళీ థియరిటికల్ కాదండి. ఎస్ఏ అనేది మీకు తెలిసిందే, కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ కోర్స్ కానీ మీకు జిఎస్లో ఇప్పుడు ఉన్న దాన్నంతా మీరు కన్సల్టేషన్ చేసుకుంటే యూ కెన్ రైట్ 10 డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. అది రాయాలంటే నేను చదువుకునేస్తాను, మళ్ళీ ఇవన్నీ చేసుకొని కొటేషన్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని డేటాబేస్ సెగ్రిగేట్ చేసుకొని నా జిఎస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ఏ రాస్తానంటే అవ్వదు. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ వోంట్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ దట్ విత్ ద ఎసెన్షియల్స్ దట్ మేడం ఈస్ గోయింగ్ టు షేర్ ఇట్ నౌ, దీన్ని మీరు ఒకసారి చూసుకొని, ఇప్పుడు ఒక ఐడియా చెప్పింది చూసారు, సబ్ హెడింగ్సే టెక్స్ట్ బుక్స్. ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ సీయింగ్ దట్ ఇప్పటి వరకు మీరు చదివిన బుక్స్ అంతా ఆ సబ్ హెడింగ్స్గా ఎలా వాడచ్చు అనేది, ఇట్స్ వన్ గుడ్ ఐడియా. సో ఇట్లాంటి ఎసెన్షియల్స్ని మీరు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ విల్ యాడ్ ఇట్ అప్. I used to say mains is news, newspaper is mains paper is newspaper. To be in the news, read the news. So essay paper, ఇంకొకటి మీకు పాలిటీ, ఎథిక్స్, ఇంకోటి ఏముంది ఎకానమీ. ఆ పేపర్ 2 మెయిన్స్లో కొంతవరకు యూపీఎస్సీ వాళ్ళైనా ఎవరైనా కొంతవరకు రాసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎస్ఏ పేపర్ మోస్ట్లీ ఇట్స్ డ్రై సబ్జెక్ట్. మీకు కన్సాలిడేషన్ చేసి ఎఫర్ట్ పెట్టి అందరూ ఏం చేస్తారంటే గుడ్ ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూజన్ ఉండాలని చెప్పేసి మీరు వీక్లీ ఒక ఎస్ఏ రాయండి, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్. అది ఎలా చేయాలో చెప్పాలి, సాధన ఎలా చేయాలని చెప్పాలి. సో ఎస్ఏ రైటింగ్లో ఈ ఎసెన్షియల్స్ని యూస్ చేసుకొని, ఎసెన్షియల్స్ ఆర్ రా మెటీరియల్, యాజ్ మేడం సెడ్ దట్ ఇట్స్ ఎ రా మెటీరియల్. విత్ దిస్ రా మెటీరియల్ హౌ కెన్ యూ మేక్ యువర్ పూరి ఆర్ చపాతీ ఆర్ పరోటా. అది మీరు తెలుసుకోవాలి కదా, పూరి చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, చపాతీ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి అనేది ఆర్డర్ బట్టి చేయాలి. ఆర్డర్ అంటే థీమ్, ఇచ్చిన ఎస్ఏ థీమ్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. సో అది రావాలంటే, సో ఈ ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ ఆఫ్ ఎస్ఏ క్లాసెస్లో మీకు ముందే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఎస్ఏ టాపిక్స్ అనేది మీకు ఇచ్చేస్తారు. ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు కొంత హోంవర్క్ చేసుకొని వచ్చి యూ కెన్ రైట్. సో ఫస్ట్ ఒక 10-15 minutes దెర్ విల్ బి టాక్. సో ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ తీసుకున్నాము, ఆ టాపిక్లో మీ అండర్స్టాండింగ్ ఉండొచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ ఈజ్ ద టాపిక్. అవసరం యూ వుడ్ హ్యావ్ రెడ్ మెనీ థింగ్స్, యూ వుడ్ హ్యావ్ రెడ్ అక్యుములేటెడ్ ఎనార్మస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాన్ని మీరు ఎలా ప్రజెంటేషన్ చేయాలి, మీలో ఉన్న అపోహ ఎలా పోవాలి, నేను కూడా మంచి ఎస్సే రాయగలను, నేను కూడా ఒక మంచి స్టోరీ చెప్పగలను అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేసింది దానికి వర్తీనెస్ ఉందా లేదా, దానికి సేల్ అవుతుందా లేదా అనేది సో కరెక్షన్ చేసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే, కరెక్షన్ కాదు ఇది, సో ఫీడ్బ్యాక్ సార్ మీ ఎస్ఏలో లింకింగ్ ఉందా, లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉందా, లేకపోతే కంటెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవ్వాలా, కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవ్వాలా, ఇంకా వా ఫ్యాక్టర్ ఉందా లేదా. అందరూ ఎస్ఏ రాస్తారు కదా, చూసిన వెంటనే ఇది బాగుంది అనేది అనిపించాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ అనేది ఉండాలి. సో ఫ్రమ్ 1st డిసెంబర్ మీకు ఈ మెటీరియల్ కూడా కన్సాలిడేషన్ చేసి వెరీ ప్రిసైజ్గా, ఐ యూజ్ టు సే దట్ మెటీరియల్ షాల్ బి ప్రిసైజ్, రిలవెంట్, కాంప్రహెన్సివ్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై ప్రిసైజ్? మీకు ఎఫర్ట్ పెడితే మీకు కావాల్సిన కంటెంట్ అంతా ప్రిసైజ్ ఫార్మెట్లో విత్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్లో ఉందా లేదా, ఇచ్చిన మెటీరియల్ రిలవెంట్గా ఉందా లేదా, ఇచ్చిన మెటీరియల్ రిలవెంట్ ప్రిసైజ్తో పాటు కాంప్రహెన్సివ్ మీన్స్ మెనీ డైమెన్షన్స్ అంటే ఏది పడితే అది కాదు. మెనీ డైమెన్షన్స్ డజంట్ మీన్ దట్ ఆల్ ద డైమెన్షన్స్, అన్ని డైమెన్షన్స్ కాదు, ఇచ్చిన టాపిక్కి ఇచ్చిన కంటెంట్కి సో మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ అయ్యిందా లేదా. సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద మెటీరియల్ ఆర్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఐ ర్యాన్సాక్, అంటే we adapt at CivicCentre OLA model. What is meant by OLA? Observation, learning
adapting and innovating. Today we innovate, others copy. That's the CivicCentre model now. సో ఈ ఓలా మోడల్లో ఇప్పుడున్న మనకి బెస్ట్ మెటీరియల్, ఈ ఎస్ఏ మెటీరియల్ అంతా గమనించినట్లయితే అప్డేటెడ్గా లేదు. అంటే కాపీ పేస్ట్. ఇఫ్ ఐ టేక్ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఉన్న మెటీరియల్ అంతా మనకు వచ్చిన చాట్ జీపీలో వచ్చిన కంటెంట్ అంతా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి ఐ కెన్ సెల్ ఇట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇర్రిలివెంట్. సో ఈ మీకు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఓవరాల్గా మొత్తం క్లాసెస్ అయిన తర్వాత మెటీరియల్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడే ఏమనుకుంటారంటే మెటీరియల్ చదువుకునేస్తే ఎస్ఏ రాసేస్తాను అలా అనుకుంటే బెస్ట్ బుక్స్ అనుదీప్ దూర్శెట్టి బుక్ ఆల్రెడీ ఉంది మార్కెట్లో, దాన్ని చదివిన వాళ్ళంతా బెస్ట్ ఎస్ఏలు రాయగలుగుతారా? నో. యూ రిక్వైర్ ప్రాక్టీస్. కాబట్టి మనకి వారంలో 3 క్లాసెస్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మండే రోజు జరిగిన క్లాసెస్ మీద మీరు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేస్తారు. ఎవరైతే సబ్మిట్ చేస్తారో ఆ ఎస్ఏస్ మేడం ఒకసారి చూసుకొని మీకు ఏది సపోర్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ వీక్గా ఉన్నారు, ఎక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలనేది నెక్స్ట్ డే రోజు ఆ టైం అనేది ఉంటుంది. మళ్ళీ అగైన్ ఆన్ ఆల్టర్నేటివ్ డే వెన్స్డే, సో అగైన్ 2-3 ఎస్ఏస్ షీ విల్ బి స్పీకింగ్. మీరు రాసి సబ్మిట్ చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో దాని మీద ప్లసెస్ ఏంటి అంటే మీరు ఒక 10 ఎస్ఏస్ సబ్మిట్ చేశారనుకోండి, 20 ఎస్ఏస్ సబ్మిట్ చేశారనుకోండి, అవంతా మీకు ఓపెన్గానే ప్రతి ఒక్కటి రాసిన ఎస్ఏస్ని విల్ బి షేరింగ్ ఆన్ ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్. అంటే మీకు ఒక ఫోల్డర్ అనేది ఉంటుంది, మీకు మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది, మీరు చూసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒకే ఎస్ఏని ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉందనుకోండి, దాని మీద ఒక 10 మంది సబ్మిట్ చేస్తారనుకోండి, యూ హ్యావ్ 10 వర్షన్స్. ఆ 10 వర్షన్స్లో బెటర్ వర్షన్స్ ఏంటనేది మేడం చెప్తుంది. వర్స్ట్ వర్షన్ కూడా మీకు లిస్ట్ అవుట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ మోడరేట్ ఉంటుంది కదా, యావరేజ్, దాని నుంచి మీకు ఒక 2 పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకొని యూ కెన్ మేక్ ఇట్. సార్ అందరివి ఓపెన్లో ఉంటే నా ఆన్సర్లు వేరే వాళ్ళకి తెలిసిపోతున్నాయి కదా. ఇదే క్లాస్ అందరికీ చెప్తున్నాం. ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ కెన్ గెట్ దట్ ర్యాంక్. డోంట్ థింక్ దట్ నా నాలెడ్జ్ షేర్ అయిపోతే నా ర్యాంక్ పోతుందని కాదు. సో దట్స్ అ పార్టిసిపేటరీ అప్రోచ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. సో ఎనీ లాస్ట్ పాయింట్స్ యూ విష్ టు రిమైండ్ మేడం సో దట్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద సెషన్? ఎస్ సార్. సో సార్ అన్నట్టుగా సో నా పేపర్ నేను అంత బాగా రాయలేదు, ఇది నా ఫస్ట్ ఎస్సే. అది చూస్తే నాకు కొంచెం అంటే ఐ ఫీల్ బీలిటిల్ అలా ఫీల్ అవ్వకండి మీరు, ఎందుకంటే మీకే ఫైల్గా ట్రెజెక్టరీ తెలుస్తుంది. సో ధైర్యంగా చేసేసేద్దాము మీ పేపర్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ ది గ్రూప్. అండ్ దెన్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఒకసారి మీరు అందరూ ఈ ఇయర్ ఏపీ బడ్జెట్ స్పీచ్ చదివిరి బిఫోర్ యూ కమ్ టు ది ఫస్ట్ క్లాస్ విచ్ ఇస్ ఆన్ December 1st. సో మీకేం అర్థం అవుతుందంటే ఇందాక మనం చూసిన స్పీచెస్ లో చాలా స్పీచెస్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాగోర్ వేర్ ది మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ కానండి, ఇంకొన్ని మనం స్పీచెస్ చూడలేదు, రడ్యార్డ్ కిప్లింగ్ ది ఇఫ్ పోయం ఒకటి ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఆ పోయంలోని కొన్ని లింక్స్ తీసుకుని ది స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ ఎకానమీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అవే కాకుండా ఆముక్త్య మాల్యద లాంటి వెరీ వెరీ ఫేమస్ బుక్స్ లోంచి కూడా కొన్ని వర్డ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని లైన్స్, ఆరోగ్య దోషం విజ్ఞాన నాశనముకు కారణము. మనందరం ఇది వీ హ్యావ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్. సో తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళే మన పేపర్స్ కరెక్షన్ చేస్తారక, తెలుగు లాంగ్వేజ్ వాల్యూ తెలుసాక వాళ్ళకి ఇలాంటిని అప్రిషియేట్ చేస్తారు. సో ఇలా ఒక కొటేషన్ ఇచ్చి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ సో మన ఎకానమీకి లింక్ చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారన్నమాట ఏపీ బడ్జెట్ స్పీచ్. ఓకే, సో మీకు అది ఒక రిఫరెన్స్ బుక్ గా ఉంటుంది. మనకి ఈ ఎస్సే ఎలా రాయాలి అదొక వన్ యూనిక్ అప్రోచ్ దట్ యూ కెన్ ఫాలో. ఓకే, అది కాకుండా అనుదీప్ దుర్శెట్టి ఎస్సే కి సంబంధించి ఫండమెంటల్స్, సో ఆ బుక్ చదివిరండి. Definitely these sessions will be helpful. We are there to help you. ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు అందరూ ఈక్వల్ లెవెల్లో ఉండరు. సో వీల్ హ్యావ్ కస్టమైజ్ అప్రోచ్. సో వీ డివైడ్ యూ ఇంటూ 2 or 3 గ్రూప్స్. సో మీకు కస్టమైజ్డ్ ప్లాన్ ఇస్తాము. అండ్ దెన్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారా లేదా, సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ యూ విల్ బి మూవ్ టు సమ్ అదర్ లెవెల్. ఓకే, సో ఇంకా రిలాక్స్ అవ్వకండి, గేర్ అప్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఇప్పటి నుంచి సీరియస్ గా తీసుకోండి ప్రిపరేషన్ ని. ఎగ్జామ్ యాంగ్జైటీ వేసేయండి. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ క్లియర్ యాక్షన్ ప్లాన్. ఓకే, ఇప్పటి యాక్షన్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఇవి సింపుల్ ఎస్సే క్లాస్ అని తీసుకోకండి, మీ జిఎస్ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా కన్సాలిడేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే,
సో ముందు రోజే సార్ అన్నట్టుగా మేము క్వెషన్స్ ఇస్తాము, ఎస్ఏ క్వెషన్స్ ఇస్తాము. సో మీరు మీ జిఎస్ నాలెడ్జ్ అంతా ప్రిపేర్ అయ్యి రండి. సో ఇన్ ది క్లాస్ ఇదొక మెల్టింగ్ పాట్ లా ఉండాలి. సో యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ఐడియాస్. డిస్కషన్ లాగా ఉంటుంది క్లాస్. అండ్ దాంతో పాటుగా యోర్ వాల్యూ ఎడిషన్స్ మేబీ ఫ్రమ్ యోర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్. సో దోస్ ఆర్ ఆల్సో వెల్కమ్. ఓకే, పార్టిసిపేటరీ అప్రోచ్ ఉంటుంది. ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీబడి. అండ్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎస్ఏ ప్రిపరేషన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ మీ అందరికీ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసి డెప్యూటీ కలెక్టర్ అవ్వడం కాదు మీ మోటో. ఓకే, అలా కాదు, గుడ్ ఆఫీసర్ అన్న నేమ్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, సో అలా మీరు రేపు పొద్దున్న ఫీల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు సడన్ గా మీకు మైక్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు నాకు కూడా సడన్ గా మైక్ ఇస్తారు మాట్లాడమని. అప్పుడు మీ ఎస్ఏ ప్రిపరేషనే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది జస్ట్ మీ. ఓకే, అప్పుడు కూడా సేమ్ ఒక మంచి ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాలి, కంక్లూజన్ ఇవ్వాలి, మధ్యలో 4 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, రిలవెంట్ పాయింట్స్ మాట్లాడాలి. ఓకే, సో ఇది మీకు ఫ్యూచర్ కి ప్రిపరేషన్ అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు మై వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్ ఈస్ సో ఫన్. ఇనిషియల్ గా నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. ఆ ఫీల్డ్ వర్క్, మీటింగ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ అ డే, అదంతా కష్టంగా అనిపించింది. నౌ వర్క్ ఇస్ సో ఫన్ అండ్ డెఫినెట్లీ మీరు హార్డ్ చేయండి. ఆల్ దట్ హార్డ్ వర్క్ ఇస్ వర్త్ ఇట్. డెఫినెట్లీ మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు జాబ్ ని, అనుకున్న డ్రీమ్స్ ని కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలుగుతారు. ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ. 5 minutes will take up few questions. There may be some Yes, sir. 5 Yes, minutes. sir. 5 minutes. That's okay. That's okay. Even more, that is also fine. Yeah. Online participants, మీ తెలుగులో ఉండదు అంటున్నారు. సో దిస్ ఇస్ అవర్ తెలుగు తెలివి. ఓకేనా, మాకున్న తెలుగులో నాలెడ్జ్ ఇదే అండి. సో ఎందుకంటే 10th వరకు తెలుగులో చదువుకొని ఐ స్టడీడ్ అప్ టు 10th క్లాస్ స్టడీ. ఇంజనీరింగ్కి వచ్చిన తర్వాత తెలుగు మాట్లాడితే తెలుగు తక్కువ అనే ముద్ర వేసుకొని అప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని ఇప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితి అయిపోయిందంటే తెలుగుకి ట్రాన్స్లేటర్ పెట్టుకొని ట్రాన్స్లేట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి. సో అందుకోసమే మన ఇంగ్లీష్ పేపర్లో కూడా ఏపీపీఎస్సీ పేపర్లు ఏదైనా కానీ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈస్ సెట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, విల్ బి ట్రాన్స్లేటెడ్, ఇంగ్లీష్ వర్షన్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఫైనల్. సో సిమిలర్లీ ద క్లాసెస్ మెటీరియల్ విల్ ప్రొవైడ్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్, బట్ ద క్లాసెస్ వుడ్ బి లైక్ దిస్ ఓన్లీ. తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులు మీరు చెప్పిన క్లాసెస్ని ఈ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఎసెన్షియల్స్ అయినా కానీ ఇవన్నా కానీ మీరు ఈ కొటేషన్స్ని మక్కీకి మనం తెలుగులోకి అనువదించినాం అనుకోండి, అంత సూట్ అవ్వు. సో తెలుగులో ఉన్న కవితలు కానీ ఈ సామెతలు కానీ ఇవంతా మీరు తెలుగు పేపర్లో వచ్చే ఈనాడులో వచ్చే సంపాదకీయం, సో అంతర్యామి, ఒక కాలం వచ్చేది అంతర్యామి అని, అప్పుడంతా చదివేవాళ్ళం. అంతర్యామి చదివితే ఒక తెలియని ఒక సాటిస్ఫాక్షన్, అంటే దీని మీద ఇంత అర్థం ఉందా, నిగూఢ అర్థం ఉందా, దీన్ని ఎక్కడికైనా మనం తీసుకెళ్ళచ్చా. అలాంటి తెలుగు పేపర్లో కొంతవరకు మనకి సంపాదకీయం మనకి ఈనాడు పేపర్లో కనిపిస్తుంది. వేరే న్యూస్ పేపర్లో కనిపించినా కానీ మీకు మంచిగా రిలవెంట్గా కనిపిస్తే కన్సల్టేషన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీడియం అనేది మీకు అర్థం అవ్వాలి. సో మేడం చెప్పే క్లాసెస్ ఇలానే ఉంటుంది. సో ఈ మీకు అర్థమైతేనే మీరు ఎన్రోల్ అవ్వండి తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులు. బట్ వీ ప్రామిస్ దట్ విల్ గివ్ ద మెటీరియల్ ఇన్ తెలుగు. తెలుగులో మెటీరియల్ ఇస్తాం, టాపిక్స్ కూడా తెలుగులోనే ఇస్తాం. చెప్పండి, యూ వాంట్ టు యాడ్? Yes, sir. Yes, sir. So Telugu medium students ఒకరున్నా సరే ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఐ హెల్ప్ యూ. మనం వేమన పరచు అండ్ దెన్ గురజాడ చెప్పిన మాటలు, చాలా మంది కవులు రచయితలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ రైటింగ్స్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ రోజు తెలుగు పేపర్లో హెడ్డింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. సో ఎంతమంది తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఐ థింక్ దాన్ని బట్టి వీ కెన్ డిసైడ్. ఈవెన్ ఒక పర్సన్ బేసిక్ థింగ్ మాత్రం మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దట్స్ మై ప్రాబ్లమ్స్. ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే ప్రతిసారి వీళ్ళు ఓరియంటేషన్ సెషన్కి వచ్చిన తర్వాత 60 to 70% వి స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులకైతే సార్ మీరు తెలుగులో మాట్లాడట్లేదు, తెలుగులో చెప్పట్లేదు, మాకు అర్థం కావట్లేదు అని కొంత వేదన అనేది ఉంది. మాకు కూడా తెలుగులో వాళ్ళకి న్యాయం చేయలేదని మాత్రం నాకు కూడా బాధ ఉంది. ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి తెలుగు మాధ్యమంలో చదువుకొని మళ్ళీ షిఫ్ట్ అయ్యి బికాజ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీ, సో సాఫ్ట్వేర్ ఆపర్చునిటీ, మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలుగు వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఈ అక్షర దోషాలు కనిపించిన విద్యకు గూటాలు పెడుతుంటారు ఇప్పటికీ. సో అది కొంతవరకు బాధే పరిస్థితి. యా, సో తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్, సో మేడం యాజ్ ప్రామిస్ దట్ మనకి తెలుగు సామెతలు, తెలుగు కవితలు, తెలుగు
కవుల యొక్క రచనల నుంచి మీకు కన్సల్టేషన్ చేసి మీరు ఎస్ఏ ఇంకా మరింత దృఢంగా రాయడానికి సహకరిస్తారు. మెటీరియల్ అయితే మాత్రం తెలుగు మాధ్యమంలో ఉంటుంది, దానికి మీరు సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఐ విల్ గివ్ ద ఫెసిలిటీ ఫర్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్. మీరు ఇంకా ఒక 2-3 క్లాసెస్ వినైనా యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ Telugu medium students response. This discussions in a compatible with online batch also is a two-way channel. Yeah, this is how the classes would be there. మేడం ఆన్లైన్లో చెప్తారు, ఆల్టర్నేటివ్ డేస్లో ఉంటుంది. మీరు ఈరోజు అసైన్మెంట్ రేపటికంతా సబ్మిట్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ క్లాసెస్కి తనకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి. సో one question from my side. Yes. To you. Sir, నా స్టూడెంట్స్ కనపడట్లేదు సార్. I want to see them. కనిపించారు మేడం, కనిపించినారంటే కొద్ది రోజులు ఏమైనా ఓరియంటేషన్ సెషన్ ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ పెట్టుకొని మీరు అప్పుడు వాళ్ళతో 1 by 1 ఇంటరాక్షన్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడంతా వాళ్ళు మనల్ని టెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఓకే, సో దే విల్ టెస్ట్ వెదర్ వీ హ్యావ్ కాంపిటెన్సీ టు టీచ్ ఆర్ నాట్. గివ్ us few more days. Once they get into acquire with your classes, then become your friends or students. Okay? Yes. So we'll give one more participatory approach ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకున్నాం కదా సార్. సో దే హ్యావ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ బిట్వీన్. వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఐడియాస్ చేయొచ్చు. ఆ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దట్ వీ కెన్ ఎనేబుల్. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మనకి, డిఫరెంట్ వే ఆఫ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మూవీ చూస్తా కూడా క్లాస్ వినొచ్చు ఇప్పుడు. దట్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆన్లైన్. సో విల్ గివ్ దట్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ 1-to-1, 1-to-many also will enable. So after some time. Yes, sir. Offline students, if you want to ask any question, you can ask. So essay essentials ante enti, idi oka prototype and this is one prototype where you can enrich it further. No doubts. So the classes will start from 1st December 2023. So from timing meer cheppandi madam, ఏ timing? Evening 6 to 7:30, right? Sir, morning. Sir, morning, sir. Yes, morning 7 to 9. Yes, morning 7 to 9 లైవ్లో ఉంటుంది క్లాసెస్. మీరు ఇక్కడికి వచ్చైనా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అదే టైం ఈ క్లాస్ రూమ్ అనేది ఎనేబుల్ ఉంటుంది, క్లాసెస్ ఈ రూమ్లోనే ఉంటుంది. మీకు ప్రతిరోజు ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియా షీట్ ఉంటుంది కదా, టాపిక్స్ అనేది ముందే ఇచ్చేస్తాము. మీరు ఒకసారి బ్రౌజ్ చేసుకొని కన్సల్టేషన్ చేసుకుని వచ్చి రాయొచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి సైమిల్టేనియస్ ఎక్సర్సైజ్, ప్యారలల్ అప్రోచ్. మీరు సైమిల్టేనియస్గా ఎవరైతే సబ్మిట్ చేస్తారో, సో ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ ఉంది. మీరు ముందే ఇస్తేనే, సబ్మిట్ చేస్తేనే ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మీకు టైమ్లీ ఉంటుంది. మీరు లేట్ చేస్తారంటే లేట్ అవుతుంది. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విల్ మీట్ యూ ఆన్ 1st December. Thank you so much, madam. Thank you, sir. Thank you, students.